we'll start. Right. Yeah. നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? Very few also. Very few cover. Okay. Do that right. ഓണാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വേണ്ടിയില്ലേ ഓൾ സെറ്റ്. ഓക്കെ വിൽ സ്റ്റാർട്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് രാവിലത്തെ സെഷനിൽ ഫോർ അബൌട്ട് 1.5 മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തല്ലേ. So we covered almost everything now. Only 2 topics are left for us. So we'll see to it. അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഈ ഒരു illustration നോക്കാം. Okay. So if you guys are ready, give me R. Okay, fine. So good. Okay, fine. Okay, we'll start. R and Company, a firm of chartered accountants, have not revised the terms of engagement and obtained confirmation from the clients for the last 5 years, despite changes in business and professional environment. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? പ്രൊഫഷണൽ എൻവയൺമെന്റിലെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 5 years അതിനുശേഷം ഒരു റിവിഷനും നടന്നിട്ടില്ല എന്നാ പറയുന്നത് എൻഗേജ്മെന്റ് ടേംസിൽ. സോ elucidate the circumstances that may warrant the revision of engagement terms. എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, SA 210 agreeing the terms of audit engagements. So the auditor may decide not to send a new audit engagement letter or other written engagements each period. 5 വർഷത്തോളം if it is clearly said that, okay, YouTube live ഇപ്പോഴാണ് ഷെയർ ആവാൻ തുടങ്ങുന്നത്. Okay, 1 second. Okay, fine. Okay, fine. So ലൈവിലുള്ള എല്ലാവർക്കും I guess things are clear. Okay, fine. So എന്താണ് പറയുന്നത്? R and Company, a firm of chartered accountants, have not revised the firm. നല്ലപോലെ കേൾക്കാനുണ്ടോ സൗണ്ട്? കാരണം ചില ആൾക്കാർ സൗണ്ട് കുറവാന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. Is it clear? ഭയങ്കര നല്ല സൗണ്ട് ആയിട്ട് കേൾക്കാനുണ്ടോ അതോ ജസ്റ്റ് ഫീബിൾ ആയിട്ട് കുറച്ചാണോ? ക്ലാരിറ്റി കുറവാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? Do something, will switch off the fans. ചിലപ്പോ അതായിരിക്കാം. 1 second. So is it clear now? നല്ല സൗണ്ടിൽ കേൾക്കാനുണ്ടോ അതോ ഇപ്പോഴും ഫീബിൾ ആണോ? കേൾക്കാം. ക്ലാരിറ്റി കുറവാണെന്ന് മൊബൈലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ക്ലാരിറ്റി ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ആണോ?
Okay, fine. Okay, fine. So, the question in there, illustration 7 was like, R and Company, a firm of chartered accountants, have not revised the terms of the engagement and obtained confirmation from the client for last 5 years. കഴിഞ്ഞ 5 കൊല്ലമായിട്ടും ഒരു റിവിഷനും നടത്തിയിട്ടില്ല, ഒരു കൺഫർമേഷനും ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലയൻസിന്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, despite, okay, being the situation that there is a change in പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ്, അങ്ങനെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിട്ട് പോലും കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായിട്ട് ഒരു റിവിഷനും നടന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ elucidate the circumstances that may warrant the revision in terms of engagement. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ടേംസിന്റെ റിവിഷന് വേണ്ട സർക്കംസ്റ്റൻസസ്? What all were there? Come on guys, give me the chat. രാവിലത്തെ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു അതൊക്കെ. Don't tell me that. Okay, Adira says change in ownership, good. And senior management, Marial. Okay, senior management change. And okay, I'll go up. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പറഞ്ഞേ? റിവൈസ് ചെയ്യണം അല്ലേ? Either revise or remind the entity of the existing terms. Yes, change in ownership, nature change. Yes, good answers, guys. Okay, so what was that? Any indication that the entity misunderstands the objective and scope of the audit. First term എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്? First audit engagement term എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത്? Setting the objective and scope of the audit and communicating it with the management. Okay, so entity എന്തെങ്കിലും മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there need to be a revision or reminding. Okay, revision or reminding. And any revised or special terms of audit engagement. ഇനി എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകം any special terms ഉണ്ടെങ്കിൽ revise it. Okay, പിന്നെന്തായിരുന്നു ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ senior management recent ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ any recent change in the senior management, any significant change in ownership, nature, size of the entity's business, any change in legal or regulatory requirements. പിന്നെന്തായിരുന്നു any change in applicable AFR. Okay, പിന്നെന്തായിരുന്നു reporting requirements എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. So you guys have to remember these. കാരണം ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ either you have to revise the terms or you have to remind of the existing terms. ആരെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യണമെന്നാ പറയുന്നത്? എൻറ്റിറ്റിനെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യണമെന്നാ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സോ ഇവിടുത്തെ ഈ പറയുന്ന ഇലസ്ട്രേഷനിൽ എന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആൻസർ നോക്കാം. സോ ആസ് പെർ SA 210 പറയുന്ന പ്രകാരം SA 210 എന്താണ്? Agreeing to the terms of audit engagements. Okay, agreeing the terms of audit engagements, the auditor may decide not to send. ഓഡിറ്ററിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണത്. ഓക്കെ, എല്ലാ 5 കൊല്ലം നടക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 5 കൊല്ലം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വർഷം അത് ചെയ്യണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഓഡിറ്ററിന്റെ തീരുമാനമാണ്. So the auditor may decide not to send a new audit engagement letter. ഒരു പുതിയ ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് ലെറ്റർ അയക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ or other written agreement. അതെപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് പറയണം. The thing is that new audit engagement letter or other written agreement each period, വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ പുതിയ ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് ലെറ്റർ ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. And it is at the discretion of the auditor. Okay. However, the facts that may make it appropriate to revise the terms of the audit engagement or to remind the entity of existing terms are discussed above. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? സീനിയർ മാനേജ്മെന്റിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ any significant changes in ownership, nature or size, legal or regulatory requirements, AFRF, reporting requirements. Okay, വേറെ എന്തായിരുന്നു നോടി പറയണ്ടായിരുന്നല്ലോ? ഇനി എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ടേംസ് റിവൈസ് ചെയ്താലോ ഉണ്ടെങ്കിലോ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് സ്കോപ്പ് മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്റിറ്റി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ there needs to be a revision or a reminder. Okay, so എന്താണ് അവർ പറയുന്നത്?
The auditor may decide not to send a new engagement letter or other written agreement each period. എല്ലാ പീരീഡും അയക്കണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല. അത് ഓഡിറ്ററുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ്. Okay, fine. So we'll discuss about the limitations. നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും സ്കോപ്പ് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ കാണും. നേരത്തെ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ഓഡിറ്റിന്റെ സ്കോപ്പ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ലിമിറ്റേഷൻസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഐ ഗെസ് യു ഗൈസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് എക്സാം ഒക്കെ നടന്നതല്ലേ. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഗൈസ് വുഡ് ഹാവ് ഗോൺ ത്രൂ ദാറ്റ്. സോ ഞാനിപ്പോ ഇനി അത് പെട്ടെന്ന് അത് പറയുന്നില്ല. എന്നാലും ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ലിമിറ്റേഷൻസ് പഠിക്കാം. പ്രയർ ടു ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് ആക്സെപ്റ്റൻസ്. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓഡിറ്ററും ക്ലയന്റും തമ്മിലുള്ള വാട്ട് ക്യാൻ ഐ സേ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രീയിങ്. ഓക്കെ, അതിന് മുന്നേ പ്രയർ ടു ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് ആക്സെപ്റ്റൻസ്, അതായത് ഓഡിറ്റർ ഇവിടുന്ന് എൻഗേജ്മെന്റ് ലെറ്റർ അയക്കുമ്പോൾ ക്ലയന്റ് അവിടുന്ന് അതിനെല്ലാത്തിനും ഓക്കെ ഫൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒപ്പിടണമല്ലോ. എന്നാലേ അല്ലേ അവിടെ ഒരു ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് ലെറ്ററിന് പ്രസക്തി ഉള്ളൂ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ദ സൈൻ ഓഫ് ദി എൻറ്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മാനേജ്മെന്റ് ഒരു ആക്സെപ്റ്റൻസും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു കാൻ ഡു എൻ ഓഡിറ്റ്. സോ ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് ലെറ്ററിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുന്നേ ബിഫോർ ദ എൻട്രി എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ലിമിറ്റേഷൻസ് വരുന്നത് സ്കോപ്പില്? Okay, let's see. If the management or TCWG imposes a limitation on the scope of auditor's work in terms of proposed audit engagement, ഈ ഓഡിറ്റർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, such as the auditor believes the limitation will result in the auditor disclaiming an opinion on the financial statements. So that ഈ ഡിസ്ക്ലെയിമർ ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കാൻ, ഓക്കെ, ഡിസ്ക്ലെയിമർ ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് ഒരു ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കുന്ന റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും ആ ലിമിറ്റേഷൻ കാരണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഓഡിറ്റർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓഡിറ്റർ ഷാൽ നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് സച്ച് എ ലിമിറ്റഡ് എൻഗേജ്മെന്റ്. അതായത് അയാൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അയാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ എൻഗേജ്മെന്റ് ലെറ്ററിൽ എനിക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് നോക്കേണ്ടത്, ഇതൊക്കെയാണ് എന്റെ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഡൂയിങ് തിങ്സ്, സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് എന്ന് അയാൾ ക്ലിയർലി റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒരാള് പറയാണ് ഇൻഹറന്റ് എത്തിയിട്ടില്ല സുബിൻ, കാരണം ഇൻഹറന്റ് ലിമിറ്റേഷൻസ് വരുന്നത് ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റിന്റെ ഇടയിലാണ്. ദിസ് ഈസ് ബിഫോർ ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് ആക്സെപ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, അതായത് ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് ഇവിടെ അത് നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ബിഫോർ ദാറ്റ്, ഈവൻ ബിഫോർ ദാറ്റ്. സോ അവിടെ ഈവൻ ബിഫോർ ദാറ്റ് an auditor, if he finds out that there is a limited engagement, he shall not accept the work. Okay, allow work accept he shall not accept such a limited, he shall not accept such a limited engagement as an audit engagement unless required by the law or regulation to do so. Okay, law and regulation പറയാണ് ആ ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, you can still do the audit എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ fine, you can do it. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ if there is a limited engagement, അയാളുടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വെക്കുകയാണ് ആൾ സ്കോപ്പിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി he shall not accept that limited engagement as an audit engagement. Okay, fine. ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല, ഇവിടെ this is the same thing that they have given in the breakup. Okay, ഇനി acceptance of a change in engagement, അതായത് എൻഗേജ്മെന്റ് ടേംസിൽ ചേഞ്ചസ് വരാം അല്ലയോ? എൻഗേജ്മെന്റ് ടേംസിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ചസ് വരാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്? Come on guys, give me the chat. Why should there be any change? ഒരു ചേഞ്ചെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? Come on guys, give me in the chat. എല്ലാവരും തളർന്നിരിക്കുകയാണോ? Come on, തളർന്നിരിക്കുകയാണോ സലീം? Guys, give me the chat. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നത്? ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ സീ ദ സ്ക്രീൻ. പക്ഷെ എനിക്ക് അതല്ല വേണ്ടത്. ഐ നോ വാട്ട് യു നോ. ഐ വോണ്ട് ടു നോ വാട്ട് യു നോ. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അറിയുന്നത് എന്നുള്ളതല്ലേ ഞാൻ നോക്കേണ്ടത്. മാനേജ്മെന്റ് അഗ്രി ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അതിര. ഓക്കെ, ഓഡിറ്റ് ഫീ കുറവായതുകൊണ്ടാണോ? റെഗുലേഷൻസ് അല്ല. ഓക്കെ, ഫൈൻ. നമുക്ക് അതിൽ എങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് നിൽക്കണ്ട. നമുക്ക് 3 കാര്യങ്ങൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓഡിറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സർക്കംസ്റ്റൻസസ് ആർ നോട്ട് ദ സെയിം എന്ന്. അതായത് സർക്കംസ്റ്റൻസസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും.
Somebody say something. Not comfort with audits. Comfort alla. No. Restriction ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഫൈൻ, ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് പോയിന്റ്. കോംപ്രമൈസ് ഓഫ് IOP. ഗുഡ്. ഒരു എന്താണ് ലിമിറ്റേഷൻ വരികയാണ് അല്ലെ, ഇൻഡിപെൻഡൻസിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് ഗുഡ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് വിൽ പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ എ ഫോം. 3 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? ഇറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ച് ഇൻ സർക്കംസ്റ്റൻസസ്. ഓക്കെ, ചേഞ്ച് ഇൻ സർക്കംസ്റ്റൻസസ്. ഓക്കെ, അതിന് മുന്നേ ഒരു ലൈൻ ഉള്ളത് നമുക്ക് നേരെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന് വായിക്കാം. An auditor who, before the completion of engagement, is requested to change the engagement to one which provides a lower level of assurance should consider the appropriateness of doing so. എന്താണ് പറയുന്നത്? അതായത് an auditor who, before the completion of engagement, നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? ബിഫോർ അക്സെപ്റ്റിംഗ് ദ എൻഗേജ്മെന്റ് പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈം പറഞ്ഞു. ഇനി വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? ബിഫോർ ദ കംപ്ലീഷൻ, തീരുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ മീൻസ് ബിഫോർ ദ കംപ്ലീഷൻ, തീരുന്നതിന് മുന്നേ. ഓക്കെ, എപ്പോഴെങ്കിലും ഓഡിറ്റർ ഇസ് റിക്വസ്റ്റഡ് ടു ചേഞ്ച് ദ എൻഗേജ്മെന്റ് ടു വൺ വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് എ ലോവർ ലെവൽ ഓഫ് അഷുറൻസ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒരു ലോവർ ലെവൽ ഓഫ് അഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? ഓഡിറ്റ് ക്വാളിറ്റി ഡ്രോപ്പ് ആയി അല്ലെ? ലോവർ ലെവൽ ഓഫ് അഷുറൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പോയില്ലേ, പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യത്തിന് അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് അത്രയും വലിയ ഓഡിറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? Should consider the appropriateness of doing so. Okay, if it is necessary, demand ചെയ്യുന്ന situation എന്നുണ്ടെങ്കിൽ okay, definitely you can go for a lower level of insurance. പക്ഷേ if it is not, why should you provide a lower level of insurance? അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. So a request from the client for the auditor ആണ്. ആരാണ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ക്ലയന്റ് ആണ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലയന്റ് ടു ഓഡിറ്റർ ആണ് അല്ലെ? ക്ലയന്റ് ഓഡിറ്റർക്കാണ് റിക്വസ്റ്റ് അയക്കുന്നത്. എന്തിന്? എൻഗേജ്മെന്റിലെ ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ വേണ്ടി ക്ലയന്റ് ആണ് ഓഡിറ്റർക്ക് റിക്വസ്റ്റ് അയക്കുന്നത്. സോ ആദ്യം ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഓഡിറ്റർ ആണ് ക്ലയന്റിന് ലെറ്റർ അയച്ചിരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് sorry, somebody was speaking. ഓഡിറ്റർ ആണ് ക്ലയന്റിന് ലെറ്റർ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞതാ. Okay, fine, good. Sorry. Okay, auditor ആണ് ക്ലയന്റിന് കൊടുക്കുന്നത് എന്ത്? എൻഗേജ്മെന്റ് ലെറ്റർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ if there has to be a change, അത് ആരാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അത് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലയന്റ് ആണ്. ക്ലയന്റ്സ് റിക്വസ്റ്റിലാണ് അത് കിടക്കുന്നത്. It's a client's request to the auditor. For what? For a lower level of assurance. Okay. So എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? Which all may result from a change in the circumstances affecting the need for the service. Okay, അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്കംസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് വേണം. അതെന്താണ്? ഇപ്പോ if you are not doing something in the right thing, അതായത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ സർക്കംസ്റ്റൻസ് വന്നു. സപ്പോസ് ദർ ഇസ് എ ഡിക്ലൈൻ ഇൻ സംതിങ്. സോ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് ക്ലയന്റ് പറയാണ്, സർ പ്ലീസ് ചേഞ്ച് യുവർ ടേംസ് സോ ദാറ്റ് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് us. അതായത് ക്ലയന്റിന് ഗുണമുണ്ടാവും, ഓഡിറ്ററിന് അവിടെ അത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ സർക്കംസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് affects the need for service, അവിടെ ഒരു നീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അനാവശ്യമായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇല്ല ഇത് പറ്റില്ല, എനിക്ക് ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് ടേംസ് ഇപ്പൊ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിറ്റർ പറയും പോയി പണി നോക്കി, ഞാൻ എന്റെ പരിപാടി ചെയ്യട്ടെ. അത്രേ പറയുള്ളൂ. കാരണം if and only if there is a need for the service, അപ്പൊ മാത്രമേ, അങ്ങനെ ഒരു സർക്കംസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമേ ഓഡിറ്റ് മാത്രമേ മീൻസ് വൺ ഓഫ് ദ 3 പോയിന്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ മാത്രമേ ഒരു എൻഗേജ്മെന്റ് ടേമിന് ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ സർ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറയാവോ? ഓഡിറ്റർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ക്ലയന്റിനോട് ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓഡിറ്റർ ക്ലയന്റിന് ഫസ്റ്റ് ബിഫോർ ദി ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് എൻഗേജ്മെന്റ് ഓഡിറ്റർ ആയിരിക്കും ക്ലയന്റിന് എൻഗേജ്മെന്റ് ലെറ്റർ അയക്കുന്നത്. അതിലെ ടേംസ് ഒക്കെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ. ഓക്കെ ഫൈൻ. അതിൽ ക്ലയന്റ് സൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും രണ്ടുപേരും ആ എൻഗേജ്മെന്റ് ലെറ്ററിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ആവുന്നത് പോലും. അപ്പോഴാണ് അവിടെ ഓഡിറ്റ് പോലും ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് രജിസ്റ്റേർഡ്, എൻഗേജ്മെന്റ് ടേംസിലെല്ലാം പറയുന്നത്. ബട്ട് ഒരു ഓൺ ഗോയിങ് ഓഡിറ്റില്
എന്തെങ്കിലും എൻഗേജ്മെന്റ് ടേംസിലോ അല്ലെങ്കിൽ എൻഗേജ്മെന്റിൽ മൊത്തത്തിലോ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലയന്റ് ആണ് ഓഡിറ്റർക്ക് റിക്വസ്റ്റ് അയക്കുക. ഓഡിറ്ററിനോട് പോയി പറയും യു ഹാവ് ടു ഹെൽപ്പ് മീ ഔട്ട് മേക്കിംഗ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ എൻഗേജ്മെന്റ്. ബിക്കോസ് 3 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ സർക്കംസ്റ്റൻസ് വരണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വരണം, അല്ലെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ റെസ്ട്രിക്ഷൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഗുഡ്. ഓക്കെ, a change in circumstances affecting the need for the service. അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റത്തിന് ആവശ്യമുള്ള സർക്കംസ്റ്റൻസ് അറൈസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓഡിറ്റർ വിൽ ഡു ഇറ്റ്. വേറെ എന്താണ്? മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആസ് ടു ദ നേച്ചർ ഓഫ് an audit or related services originally requested. അതായത് പറഞ്ഞതല്ല, ഓക്കെ, ലൈക്ക് പറഞ്ഞ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത കാര്യമല്ല ചെയ്യുന്നേ എന്നൊരു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഓഡിറ്റ് ടേംസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലാണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് എന്റിറ്റി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ക്ലയന്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ദർ ഇസ് എ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. സോ അങ്ങനെ ഒരു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു പുട്ട് ഇൻ പ്രോപ്പർ ടേംസ്. നീഡ് ഫോർ സർവീസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, സോ നീഡ് ഫോർ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നീഡ് ഫോർ സർവീസ് a change in circumstances affecting the need for service, അതായത് മാറ്റുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടുത്തെ സർവീസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഓഡിറ്റ് ടേം എൻഗേജ്. ഓക്കെ, അതാണ് അവിടെ പറയുന്ന ചേഞ്ചസ്, ഐ മീൻ സർവീസ്. നീഡ് ഫോർ ദ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ചിങ് ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് ടേംസ് ആണ്. ഓക്കെ, are you clear, Subin? Okay, fine. A misunderstanding as to the nature of an audit. ഓഡിറ്റിന്റെ നേച്ചറിനെ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ, അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റഡ് സർവീസസ് ഒറിജിനലി റിക്വസ്റ്റഡ്, അതായത് റിലേറ്റഡ് സർവീസസ് ഒറിജിനലി റിക്വസ്റ്റഡ്, ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന റിക്വസ്റ്റഡ് സർവീസസ്, ഓക്കെ, ഓഡിറ്റർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയന്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ ലോവർ ലെവൽ ഓഫ് അഷ്വറൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് ടേംസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ എൻഗേജ്മെന്റ് ആവും അപ്പോഴേക്കും. കാരണം മൊത്തം ടേംസിന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക, അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് റിമൈൻഡ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് അവിടെ മൊത്തത്തിൽ എന്താണ് അതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആ എൻഗേജ്മെന്റിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലേ? സോ തേർഡ് പോയിന്റ്, മൂന്നാമത്തെ കാരണം എന്തായിരിക്കാം? റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓൺ ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് എൻഗേജ്മെന്റ്. എൻഗേജ്മെന്റിന്റെ സ്കോപ്പിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാം നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്കെ, whether imposed by management or caused by circumstances. So സാഹചര്യങ്ങളുടെ ആവശ്യം മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു ആവശ്യം മൂലമോ എന്തെങ്കിലും എൻഗേജ്മെന്റിന്റെ സ്കോപ്പിൽ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there has to be a change in engagement and auditor will have to a client request to the auditor to make changes in the engagement. Okay, so 3 കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ക്ലയന്റ് ഓഡിറ്ററിന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നത് ഈ ചേഞ്ച് വരുത്താൻ. ഒന്ന്, ചേഞ്ച് ഇൻ സർക്കംസ്റ്റൻസസ്. 2, മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓർ റിലേറ്റഡ് സർവീസ് റിക്വസ്റ്റഡ്. ഓക്കെ, another thing is a restriction on the scope of the engagement. If you guys are clear, give me a C. Sir, doubt is it? പറയും. നേരത്തെ റിക്കറിംഗ് ഓഡിറ്റ്സിൽ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞു. എൻറ്റിറ്റീസ്, ആ പോയിന്റ്സും ഇതും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സും ഓഡിറ്ററിന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ എൻറ്റിറ്റിന്റെയും പോയിന്റ്സ് ഓഫ് വ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നു. മനസ്സിലായില്ല. അതായത് ഇപ്പൊ സർക്കംസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഇതില് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് ഇല്ല, അതായത് ഇപ്പൊ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ നാച്ചുറൽ സൈസ് ഓഫ് എൻറ്റിറ്റീസ്. ഇത് റെക്കറിംഗ് ഓഡിറ്റ്സിന്റെ സൈഡിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓരോ ടേംസ് കഴിയുമ്പോഴും വീണ്ടും റെക്കറിംഗ് ഓഡിറ്റ്സ് വരും. ഇപ്പൊ 5 years മൊത്തത്തിൽ വേണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ദി ഓഡിറ്റർ മേ ഡിസൈഡ് നോട്ട് ടു സെൻഡ് എ ന്യൂ എൻഗേജ്മെന്റ് ലെറ്റർ ഓർ അതർ റിട്ടൺ അഗ്രിമെന്റ് ഈച്ച് പീരിയഡ്. ആ സമയത്ത്, അതായത് 5 വർഷത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും ഓഡിറ്റ് ഉണ്ടാവും, ഇല്ലേ? ദാറ്റ് ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി എന്നൊക്കെ. സോ എല്ലാ വർഷവും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ എപ്പോഴും റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണോ, ഐ മീൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടേംസിനെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഓഡിറ്ററിന്റെ കൺസേൺ ആണ്. ഇഫ് ഹി ഡസന്റ് ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ്, ഹി വോണ്ട് ഡു ഇറ്റ്. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു നീഡ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ this will have to be revised or reminded. പക്ഷേ അത് റെക്കറിംഗ് ഓഡിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഒരു ടേം എന്ന് പറയുന്നത് 5 വർഷമാണ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി there is going to be recurring audits.
ഇത് പക്ഷേ റെക്കറിംഗ് ഓഡിറ്റ്സിന്റെ ഇടയിൽ, ഓക്കെ, ഇടയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എൻഗേജ്മെന്റ് ലെറ്റർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച്, അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ വേണം, അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റേത് റെക്കറിംഗ് ഓഡിറ്റ്സ് ആണ്, ഇറ്റ് കംസ് ഇയർലി, അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ടൈം ബേസിസ് ഓഫ് വാട്ട് ദ ഓഡിറ്റർ ആൻഡ് ക്ലയന്റ് ഹാസ് അഗ്രീഡ് ടു. അതിന്റെ ഇടയിൽ നടക്കുന്നത് വേറെ, ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന സർക്കംസ്റ്റൻസസ് വേറെ. പറയും. ചേഞ്ച് ഇൻ സർക്കംസ്റ്റൻസസ് പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പൊ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അതായത് ഓക്കെ, ചേഞ്ച് ഇൻ സർക്കംസ്റ്റൻസസ് എക്സാമ്പിൾ പറയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സപ്പോസ് എല്ലാം ക്ലയന്റിന്റെ അടുത്ത് ഓഡിറ്റർ പറഞ്ഞിരുന്നത് അവരുടെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ, ജസ്റ്റ് എൻ എക്സാമ്പിൾ, ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ അല്ല, ജസ്റ്റ് എൻ എക്സാമ്പിൾ. സോ ഡിപ്രിസിയേഷൻ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് WDV 10% എന്നാണെന്ന് പറയാം. സോ ഇത് കാണിക്കുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഫൈനലി എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിലായിരുന്നു? ഐ ഗെസ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്, റൈറ്റ്? നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്. നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിന്റെ മുകളിലാണ് ടാക്സ് നമ്മൾ ക്ലെയിം ചെയ്യാം. ടാക്സ് നമ്മൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിന്റെ മുകളിലാണ് ചെയ്യാം. സോ എനിക്ക് ഡിപ്രിസിയേഷൻ WDV 10% ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഐ എം ഇൻക്രീസിങ് ഇറ്റ് ടു 20%. So sorry, increasing to 20% അല്ല, you will get more net profit, right? Net profit കുറയുമ്പോഴാണ് ടാക്സേഷനും കുറയുന്നത്. സോ ഐ എം ഇൻക്രീസിങ് മൈ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ടു 20%. WDV വേണ്ട, സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ചെയ്യാം. സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് ഒറിജിനലി ഡൂയിങ് 10%, ഇപ്പൊ 100 rupees ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ minus 10, I'll get 90 rupees net profit എന്ന് വിചാരിക്കാം. I'll get taxed on this. So I get somewhere about 75 എന്ന് വിചാരിക്കാം. Just an example, okay? So ഞാൻ ഇത് എന്റെ ടേംസ് ലൈക്ക് ഐ ക്യാൻ ചേഞ്ച്, എന്റെ എൻറ്റിറ്റിയിൽ എനിക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ആസ് ഫാർ ഇറ്റ് ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ, റെഗുലേറ്ററി ഒക്കെ കംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ അത് മാറ്റിയിട്ട് സഡൻലി നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഐ എം മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ടു 20%. സോ എനിക്ക് എന്താണ് 20 rupees ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഗെറ്റ് 80 rupees നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്. അതിന്റെ മുകളിൽ ടാക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്രയും കുറവായിരിക്കും, മേ ബി 55 എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച്. പക്ഷെ ആ ചേഞ്ച് ഓഡിറ്ററിന്റെ അടുത്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ? Y or N എന്ന് അടിച്ചാൽ മതി. ഓഡിറ്ററിന്റെ അടുത്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ? Yes, definitely, right? So there is a change in circumstances affecting the need for the service. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? ഇത് ഓഡിറ്റർ അറിയാണ്ട് ഇത് അങ്ങനെ ഒരു 10% പുള്ളി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹി വിൽ ലുക്ക് ഇൻ ടു ഇറ്റ്, ബട്ട് ഒരു ചേഞ്ച് ഓഫ് സർക്കംസ്റ്റൻസസ് ആണ് അത്, അല്ലെ? സോ ഹി ഗെറ്റ്സ് ടാക്സ്ഡ് ലെസ് സോ ദാറ്റ് ഹി ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ആ സർക്കംസ്റ്റൻസ്. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് സംബഡി ഡസ്. അതല്ലാണ്ട് തന്നെ കുറെ ചേഞ്ചസ് വരാവുന്നതാണ്. സഡൻലി ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ഫയർ, എന്തുണ്ടാവും? കുറെ ലോസസ് ഉണ്ടാവും, സാൽവേജ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവും, ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. സോ അങ്ങനെയും ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ് സർക്കംസ്റ്റൻസിലൊക്കെ. സോ ദ ക്ലയന്റ് ക്യാൻ റിക്വസ്റ്റ്, ഞാൻ ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇയറിൽ ഞാൻ ഇന്ന ചേഞ്ച് ആണ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലയന്റിന്റെ അടുത്ത് സർക്കംസ്റ്റൻസിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, are you clear? Clear ആണോ? Clear. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? First, a change in circumstances. Another thing, misunderstanding, and the other one is restriction or the scope. Okay, idakke undengil a client will send a request to the auditor for a change there, for changing the engagement. Fine, idakke kazhinju. ഇനിയാണ് കാര്യം. ഇനി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അത് വെറുതെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പോരല്ലോ, ഓഡിറ്റർ അത് അനലൈസ് ചെയ്യണം, അല്ലെ? So the auditor would carefully consider the reason given. ആ റീസൺ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ക്ലിയർലി ഓഡിറ്റർക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അയാൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദി ഓഡിറ്റർ വുഡ് കൺസിഡർ കെയർഫുള്ളി ദ റീസൺ ഗിവൻ ഫോർ ദ റിക്വസ്റ്റ്, particularly the implications of restriction on the scope of the engagement, especially any legal or contractual implications. സോ നിയമപരമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്, എനിക്ക് ചേഞ്ച് വരുത്തേണ്ടി വരുന്നത് എന്ന് എന്റെ അടുത്ത് ക്ലയന്റ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ definitely I'll look into it. Okay, so I'll carefully consider the reasons given for the request.
And if the auditor concludes there is a reasonable justification to change the engagement, okay, എനിക്ക് മനസ്സിലാവാണ് ഞാൻ ഇത് മാറ്റിയാലേ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഇംപ്ലിക്കേഷൻ വേറൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാണ്ട് എനിക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാണ്. ഐ ആം റീസണബിളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ I will change the engagement. Okay. And if the audit work performed complied with essays applicable to the changed engagement, the report issued would be appropriate for the revised terms of engagement. അതായത് ഈ പറയുന്ന ഓഡിറ്റ് വർക്ക് അത്രയും പെർഫോം ചെയ്ത ഓഡിറ്റ് വർക്ക് essay വെച്ചിട്ട് കംപ്ലൈ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ applicable to the changed engagement ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the report issued would be appropriate. Okay, അതെല്ലാം കംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ചേഞ്ച് എൻഗേജ്മെന്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോർ ദ റിവൈസ്ഡ് ടേംസ് ഓഫ് എൻഗേജ്മെന്റ് എന്ന് കൂടെയാണ് പറയണത്. ഓക്കെ, ഇൻ ഓർഡർ ടു അവോയ്ഡ് കൺഫ്യൂഷൻ ദ റിപ്പോർട്ട് വുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ഒറിജിനൽ എൻഗേജ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം, ഡോക്യുമെന്റ്സ് വെക്കുമ്പോൾ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനം വെക്കും, എന്നിട്ട് റിവൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനവും വെക്കും. ഓക്കെ, ഒറിജിനൽ എൻഗേജ്മെന്റ് വെക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട് any procedures that may have performed in the original engagement. So original engagementൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, അതും അതിന്റെ കൂടെ വെക്കണം. ഓക്കെ, പ്ലസ് any procedures plus the original document. Okay, fine. And the auditor should not agree to a change of engagement where there is no reasonable justification for doing so. എനിക്ക് വിശ്വസനീയമായ ഒരു കാരണങ്ങളും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു ചേഞ്ച് ഓഫ് എൻഗേജ്മെന്റ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, അത് ചെയ്യണമെന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് എത്ര ഒന്ന് ക്ലയന്റ് പറഞ്ഞാലും if it is not satisfying my justification, എനിക്ക് ഒരു റീസണബിൾ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച്. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ. ഇനി if the terms of the audit engagement are changed, sir, അതെന്താ would not include എന്ന് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഏതാ? Sir, I avoid confusion. The report would not include reference to എന്നുള്ളത്. Okay, fine. Sorry. In order to avoid confusion, ഈ പറയുന്ന പുതിയ, sorry guys, I made a mistake. Sorry. Thank you for correcting Adra. In order to avoid confusion, ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് the report would not include none. I read it wrong, sorry. Would not include a reference to. അതായത് നിങ്ങൾ ഒറിജിനൽ എൻഗേജ്മെന്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, നിങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ച പ്രൊസീജിയേഴ്സിനോ ഒരു കണക്ഷനിലുള്ള ഒരു റെഫറൻസും ഈ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, എന്താ സോറി ഐ couldn't hear. എന്തായിരുന്നു ആതിഫ് പറഞ്ഞത്? അറിയാതെ കൈ തട്ടിയത്. ഇനി ഓഡിറ്റ് ടേംസ് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ്? The auditor and the management shall agree on and record the new terms of the engagement in an engagement letter or other suitable form of written agreement. അതായത് ഒരു പുതിയ എൻഗേജ്മെന്റ് ലെറ്റർ ഉണ്ടാക്കും. ഓക്കെ, ന്യൂ ടേംസ് ഒക്കെ കമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ടേംസ് ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു പുതിയ എൻഗേജ്മെന്റ് ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അതർ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോം ഓഫ് റിട്ടൺ അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാവും. If and only if the auditor accepts the change. Accept ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ he will continue with his old role. So if the auditor is unable to agree, ഇനി ഓഡിറ്ററിന് അൺഎബിൾ ആണ്, ഇത് അഗ്രി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇസ് നോട്ട് പെർമിറ്റഡ് ബൈ ദ മാനേജ്മെന്റ് ടു കണ്ടിന്യൂ ദി ഒറിജിനൽ ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ്. അതായത് എന്താ പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ? ഇത് 4 സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 4 സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ഓക്കെ, വൈ, എന്തുകൊണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ക്ലയന്റ് എന്തുകൊണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുള്ളത്, ആൻഡ്
ഓക്കെ, പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഒരു റീസണബിൾ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഓക്കെ, പിന്നെന്താണ്? ഇഫ് ദി ഓഡിറ്റർ ഷുഡ് നോട്ട് അഗ്രി, സോറി, ഇഫ് ദി ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ്സ് ആർ ചേഞ്ച്ഡ്, ഇതൊരു സിറ്റുവേഷൻ. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? അൺഎബിൾ ടു അഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. സോ അൺഎബിൾ ടു അഗ്രി ആയിക്കൂടെ? എനിക്കത് അഗ്രി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ I will not agree to it. If you are unable to agree to the change of the terms of audit engagement and is not permitted by the management to continue. അതായത് പഴയ ടേംസിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനും പറ്റില്ല, എനിക്ക് പുതിയ ടേംസ് അഗ്രി ചെയ്യാനും പറ്റില്ല എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ദി ഓഡിറ്റർ ഷാൽ withdraw from the audit engagement. ഞാനതൊന്ന് പിന്മാറും കാരണം എന്റെ സ്കോപ്പ് എനിക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ദേ ആർ ക്ലെയിമിങ് ലിമിറ്റേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് അത് മാനേജ്മെന്റ് ഒറിജിനലി ഞാൻ ആദ്യമേ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റുമായിട്ട് എന്നോട് മുന്നോട്ട് പോവാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് അവർ പറയുന്ന ടേംസിലേക്ക് എനിക്ക് അഗ്രി ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ട? ആദ്യത്തെ കാര്യം വിഡ്രോ. ഓക്കെ, നിർത്തിപ്പോരാ. ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ, പറ്റില്ല എന്ന് പറയാം. അത്രയും ചെയ്ത വർക്കിന്റെ മാത്രം നമുക്ക് ഓഡിറ്റ് ഫീ മതി. ഓക്കെ, we'll withdraw from the audit engagement where possible under applicable law or regulations. Law regulation പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് withdraw ചെയ്യാൻ പറ്റും. And the next thing is determine whether there is any obligation, either contractual or otherwise, to report the circumstances to other parties to report. Okay, to report the circumstances to other parties as TCWG, owners or regulators. അതായത് അവിടെ ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാൻ, എന്റെ ഓഡിറ്റ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാൻ മാനേജ്മെന്റ് സമ്മതിക്കുന്നുമില്ല, പുതിയ ടേംസ് അഗ്രി ചെയ്യാൻ എനിക്കും സമ്മതമല്ല. ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് വിഡ്രോ. സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഒരു കോൺട്രാക്ട് വൈസോ അല്ലെങ്കിലോ കോൺട്രാക്ച്വൽ ഓർ അതർവൈസ് പറയുന്നത് കോൺട്രാക്ട് ബേസിലോ അല്ലെങ്കിലോ, ഇഫ് യു ഹാവ് ദാറ്റ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു റിപ്പോർട്ട് ടു അതർ പാർട്ടീസ് ലൈക്ക് TCWG, owners or regulators, ഇവരോടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉണ്ട് അണ്ടർ എ കോൺട്രാക്ട് ഓർ നോട്ട്, യു ഹാവ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ. ഓക്കെ, അത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ദം. ചിലപ്പോൾ അവര് ആയിരിക്കും ഒരു സൊല്യൂഷൻ പറയുന്നത്, മാനേജ്മെന്റ് അടുത്ത് ചിലപ്പോൾ അവർ പറയുമായിരിക്കാം, ഓക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്, ലെറ്റ് ഹിം ഡു ഹിസ് ഒറിജിനൽ വർക്ക് എന്നടക്കം പറയാം. സോ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു 3 സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നത്? First thing, there is a reasonable justification to change the engagement. ഒരു റീസണബിൾ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എനിക്കത് മാറ്റാൻ. എന്ത് മാറ്റാൻ? എൻഗേജ്മെന്റ് മാറ്റാൻ. പിന്നെന്തായിരുന്നു സിറ്റുവേഷൻ? ഓക്കെ, ടേംസ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്തായിരുന്നു? ദി ഓഡിറ്റർ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഷാൽ റെക്കോർഡ് ആൻഡ് അഗ്രി ദ ന്യൂ ടേംസ് ഓഫ് എൻഗേജ്മെന്റ്. ഓക്കെ, പിന്നെന്താ പറഞ്ഞേ? എനിക്ക് ഓഡിറ്റർക്ക് I am unable to agree to the changes and okay, എനിക്കത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല, ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. It's not permitted by the management to continue with the original audit. What should I do? First, withdraw from the audit engagement. Okay, another thing is what? Determine whether there is an obligation. And your obligation ഉണ്ടോന്നും കൂടി നോക്കണം, withdraw ചെയ്യാൻ വേണം. Okay, fine. So we'll move up. So okay, so if you guys have any doubt, please ask me. കാരണം നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ മൊത്തം കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, going to the question and answers. നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 50 to 60 questions ഉണ്ട്. Some of them are similar, so അതൊന്നും ഞാൻ പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യില്ല. So if you guys have any doubt, please ask in the chat, അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂട്ട് മാറ്റിയിട്ടോ എങ്ങനെ വേണേലും. We have 5 minutes for that. And your time starts now. So, come on. Noila, you guys are really clear? Give me a C if everything is clear.
Subin, you So have to ask നമ്മൾ something. ഫസ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സ് ആൻഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞത്. Oh, okay, fine, fine. ഈ അത് ഒരു സംഭവം നമ്മളന്ന് വിട്ടുപോയതോ അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് എന്തോ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ, അങ്ങനെ എന്തോ സംഭവിച്ചതാണ്. Pardon me, I'll repeat it. Okay, ഇവിടെ അല്ലേ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് പറയുമ്പോഴോ ഇതായിരുന്നു അല്ലല്ലോ? ഇല്ല, നമ്മൾ explain ചെയ്തതാണല്ലോ. അല്ല അതില് അതല്ല ഇത് അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ് ഇതായിരുന്നു, ഇതല്ലേ? അല്ല ഈ ഞാൻ ഒരു പോർഷൻ ചോദിക്കാൻ അല്ലേ? വന്നത് വേറെ. സോറി, ചോദിക്കാൻ വന്നത് വേറെ. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ല അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു. ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്നത് വേറെ. എന്നാ അത് ചോദിക്കൂ. ഈ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഓഡിറ്റിലെ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ സോഴ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലെഡ്ജറും ചെയ്യാനുള്ള സോഴ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇൻവോയ്സസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതെല്ലാം അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ് തന്നെയല്ലേ? അല്ലാതെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി പറയുന്നത് റെക്കോർഡ്സ് ആൻഡ് മനസ്സിലായില്ല, ക്ലിയർ ആയില്ല. സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഓഡിറ്റില് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഓഡിറ്റിലും അതില് നമ്മള് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഓഡിറ്റിന് മേലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതില് അക്കൗണ്ടിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, കമ്പയറിംഗ് അക്കൗണ്ടിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിന്റെയും പിന്നെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസസും പറയുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് എൻട്രീസും ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ചെക്കും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അതില് ഒരു സെക്കൻഡ് പോയിന്റിലെ അണ്ടർലൈൻ അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സ് ആൻഡ് അതർ സോഴ്സ് സ്ട്രാറ്റജീസ് നോക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ ഫൈൻ. അതെന്താണ് എക്സാമ്പിൾസ് പറയാനാണോ പറയുന്നത്? അല്ല, അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സ് എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലെഡ്ജർ ചെയ്യാനുള്ള സോഴ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ എന്നുള്ളത് ഇൻവോയ്സസ് ബിൽസ് എല്ലാം, അതായത് ലെഡ്ജേഴ്സ്, ഇൻവോയ്സസ്, ബിൽസ്, എനിത്തിങ്, അതെല്ലാം അണ്ടർലൈങ് അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സ് ആണ്. സെപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സ് ആൻഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ. സോഴ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ, ഓക്കെ ഫൈൻ. നമ്മളൊരു എൻട്രി അക്കൗണ്ടിങ് ഇതിലിരിക്കുമ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഫസ്റ്റ് തിങ് എന്തായിരുന്നു? വാട്ട് ഇസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ? സോഴ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റയുടെ ഫ്ലോ നമ്മൾ എവിടെയോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. Come on guys, give me in the chat. ഇത് മുന്നേ പഠിച്ച ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. Give me in the chat. സോഴ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റയുടെ ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണ്? സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം സംതിങ് ആൻഡ് എൻഡിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ബാലൻസ് ഷീറ്റോ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരാറ്? ചാറ്റോ ടോക്ക്, യു ഗൈസ് ക്യാൻ ടോക്ക് ഓൾസോ. ഓക്കെ, ജേർണൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? അതുല്യ, യു സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ജേർണൽ. പിന്നെന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്? ട്രാൻസാക്ഷൻ, ജേർണൽ, ലെഡ്ജർ, ഓക്കെ സജിനി, യെസ് ഗുഡ്. പിന്നെ ട്രയൽ ബാലൻസ്, then P&L, ട്രയൽ ബാലൻസ്, ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് P&L. ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് P&L വരില്ലല്ലോ. ട്രയൽ ബാലൻസ്, P&L, ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ഓക്കെ ഫൈൻ. സോ വെർ ഇസ് സ്റ്റാർട്ട്? സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം എ ട്രാൻസാക്ഷൻ. ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നാലല്ലേ നമുക്ക് ജേർണൽ എൻട്രി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം there. സോഴ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സോറി ക്ലോസ് ഇറ്റ് ചാറ്റ്, വിട്ടുപോയി, കുഴപ്പമില്ല. സോ സോഴ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ പിന്നെ അക്കൗണ്ടിങ് എൻട്രീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വേറെ ആണോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അല്ലെ ആർട്ടിഫിന്റെ ഡൗട്ട്? ആർട്ടിഫിന്റെ ആണ്, സുബിന്റെ ഡൗട്ടാണ് അല്ലെ? ചെക്ക് form an opinion. ഈ പോയിന്റ് അല്ലേ പറയുന്നത്? Form an opinion. The information contained in the underlying accounting records and other source data is related. Other source data എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? Other source data
and accounting records different ആണ്. അതായത് other source data എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ what supports the data, what supports the information. Okay, അത് ബിൽസ് ഇതെന്നൊക്കെ പറയാം. underlying accounting records എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ journals വരും, പിന്നെ invoices, bills, whatever that makes or gives an evidence that we have had a transaction. Other source data, anything that supports it. Okay, clear ആണോ സുഖൻ? Yes. ഇനി നമുക്ക് വിട്ടുപോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് നമുക്ക് മിസ്സായി പോയൊരു സംഭവമുണ്ട്. And this was asked in the question also, right? Examiner ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So I'll talk about this. The person conducting the task, in the task, audit എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം, okay, should take care to ensure that financial statements would not mislead anybody. ഇതായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? അല്ല, ഇന്നലെ എത്ര പേര് എക്സാം എഴുതി? I guess about 100. So ഇതിൽ എക്സാം എഴുതിയ എല്ലാവരും ഉണ്ടോ ഇതില്? ഞാൻ ഓക്കെ. സജിനി എഴുതിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ ഫൈൻ. ആതിര യെസ്. വേറെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? ഐശ്വര്യ ഉണ്ട്. ഓ സോ മെനി ഹാവ്. ഇതിൽ എസ് പറയുന്നവരെ പേരൊക്കെ ഹോസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇതിൽ എസ് പറയുന്ന ആരെങ്കിലും കള്ളം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ പിടിക്കും ഹോസ്റ്റ്. സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് തട്ടി വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ആൻസർ. ഓ സുബിൻ നീ കില്ലാടിയാവനെ. ഓക്കെ ഫൈൻ. നമുക്ക് ഇതിന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഈ പറയുന്ന ഓഡിറ്റ് കാരണം വേറെ ആർക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മിസ്ലീഡ് ആവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. സോ ദിസ് ഹി ക്യാൻ ഡു ഓണസ്റ്റ്ലി ബൈ സാറ്റിസ്ഫൈങ് ഹിംസെൽഫ് ദാറ്റ് എന്തൊക്കെ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും? ദി അക്കൗണ്ട്സ് have been drawn up with reference to entries in the books of accounts. അതായത് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എൻട്രീസ്. ഓക്കെ, ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എൻട്രീസ് എന്തിലേക്കാണോ മാച്ച് ആവുന്നത് നോക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത അക്കൗണ്ട്സ് വെച്ചിട്ട് മാച്ച് ആവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഹി ഡസ് നോട്ട് ഗെറ്റ് മിസ്ലെഡ് എനിവേർ. പിന്നെന്തൊക്കെയായിരുന്നു? അക്കൗണ്ട്സും ബുക്സ് ഓഫ് എൻട്രീസ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ്. ഓക്കെ, പിന്നെ വേറെ എന്തായിരുന്നു? എൻട്രീസ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സും. Okay, he says that the entries in the books of accounts are adequately supported by sufficient and appropriate evidence. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡേയോ സെക്കൻഡ് ഡേ എങ്ങാണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? SAAE, sufficient and appropriate evidence. ഓക്കെ, ഈ സംഭവം, ഈ പറയുന്ന എവിഡൻസ് ഈ പറയുന്ന ബുക്സ് ഓഫ് എൻട്രീസിനെ അഡിക്വറ്റ്ലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട് നെക്സ്റ്റ്? None of the entries in the books of accounts have been omitted in the process. Of compilation. അതായത് എല്ലാം കമ്പൈൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിലെ എൻട്രീസ് എവിടെയും ഒമിറ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നോക്കണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് നത്തിങ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഹാസ് ബീൻ ഫൗണ്ട് പ്ലേസ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. അതായത് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്നും ഉറപ്പുവരുത്തണം. Okay, so what is it? We do something. We make a short point somewhere. So the misleading illa ennu parayunnene, what is the first thing? Accounts, books of accounts le entries vedhu nokku. Okay, and the other one is books of accounts le entries sufficient and appropriate audit evidence support ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കും. പിന്നെന്താ നോക്കാം? ഒമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കും. പിന്നെ which is not there in the books of accounts. എന്താ പറയാ? Not there in the books of accounts is there in the financial statements. അതായത് ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവം ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കണം. ഓക്കെ, and the other thing, the information conveyed in the statements are clear and ambiguous. ക്ലിയർ ആൻഡ് അൺആംബിഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വേഗ് ആയിരിക്കരുത്, അത്രേ ഉള്ളൂ. വേഗ് ആയിരിക്കരുത്, അതായത് ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കരുത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തിനു നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ
ഒരു ബാങ്കിലെ മാനേജർ, ഓക്കെ, ഹൂസ് എ ലോൺ മാനേജർ, ഓക്കെ, അയാൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇൻഫോർമേഷൻ വളരെ വേഗമായിട്ട് തോന്നുകയാണ്. This is not even properly presented or audited എന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ definitely he won't give a loan. He won't even sanction a bit of your money. So it says that information conveyed by the statements are clear and unambiguous. അത് unambiguous എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരു ഡൗട്ട് ഇല്ലാത്ത. ഓക്കെ, സോ ക്ലിയർ ആൻഡ് അൺആംബിഗ്യൂസ് ആയിരിക്കണം ഇൻഫോർമേഷൻ. എന്നാൽ മിസ്ലീഡ് ആവപ്പെടില്ലല്ലോ. If it is clear and unambiguous, there is no statement that is misled by anybody. Okay, പിന്നെന്താണ്? The financial statement amounts ne കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. Okay, amounts are properly classified, described and disclosed. പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് എക്സ്പെൻസിന്റെ കോളത്തിലും ഇൻകം എന്നുള്ള കോളത്തിലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് വേണം അമൗണ്ട്സ് ഇടാൻ. അല്ലാണ്ട് മാറ്റിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ definitely it won't look nice and it will be out of the applicable reporting financial framework. Applicable financial reporting framework. അല്ലേ? AFR. So classified ആയിരിക്കണം, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആയിരിക്കണം. നമ്മളൊരു ജേർണൽ എൻട്രി എഴുതുമ്പോൾ പോലും ബീയിങ് സെയിൽ ഓഫ് എൻ അസെറ്റ് എന്ന് എഴുതുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഹാവ് എ പ്രോപ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ നോക്കുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് എന്ത് എമൗണ്ട്, ഇത് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു ഡിറക്ഷനാണ് വന്നത്. സപ്പോസ് ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്കൊരു 78,500 ഒരു സാലറി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. യു ആർ കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഇയർ, ടാക്സ് ഓഡിറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വി ആർ ഫയലിംഗ് എൻ ITR എന്ന് വിചാരിക്കാം, ഒരു ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഫോർ ഫസ്റ്റ് 3 months ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. ലൈക്ക് ഏപ്രിൽ ആൻഡ് മെയ്, ജൂൺ, ഈ 3 മാസങ്ങളിൽ ഇതാ ചെയ്തത്. ജൂലൈ തൊട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുകയാണ് 78,000 ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 79,000 ആണ് എന്റെ സാലറി. 79,000 ആണ് എന്റെ സാലറി. ഞാൻ 500 എന്തെങ്കിലും ഒരു മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻസസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ ഐ ഗെറ്റ് എ ഡിഡക്ഷൻ ഓൺ ദിസ്, റൈറ്റ്? സോ മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻസസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാണ്. പക്ഷേ ഇൻ ഓൾ ടുഗെദർ എന്താണ് നമ്മുടെ എൻഡ് റിസൾട്ട് വരുന്നത്? 79,000 into 12, അല്ലെങ്കിൽ into 12 minus 500 into 12, അല്ലെ? ഒരു മൊത്തം ഇയർലി ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ignore that first 3 months, മൊത്തം ഇയറിൽ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചാലും definitely nothing is gonna change. എനിക്ക് ഇതും കിട്ടും, ഈ പറയുന്ന ഡിഡക്ഷനും കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? പ്രോപ്പർലി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആയിരിക്കണം. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് മന്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്? 78,500 എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് അതിന്റെ ബ്രേക്കപ്പ് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ 3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ബ്രേക്കപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത് എവിഡെന്റ്ലി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 79,000 ആണ് എന്റെ സാലറി, 500 എനിക്ക് വരുന്ന മെഡി ക്ലെയിംസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രോപ്പർ, ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി പ്രോപ്പർലി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഓൾസോ. ബീയിങ് എന്താ നമ്മൾ എഴുതാറ്? ബീയിങ് സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ് എഴുതാറില്ലേ? എന്താ പിള്ളേരെ, നമുക്കൊന്നും പറയാനല്ലേ? യെസ് ഓർ നോ? യെസ്. നമ്മൾ എൻട്രി എഴുതുമ്പോൾ അതിന് താഴെ ഇത് എഴുതണം. അത് മാർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, എക്സാമിന് മാർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഇൻ ദ റിയൽ വേൾഡ് യു ഹാവ് ടു ഗിവ് എ ക്ലിയർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? പ്രോപ്പർലി ഡിസ്ക്ലോസ് ആയിരിക്കണം. We have talked a lot about disclosure. ഇനി അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോറാവും. സോ in conformity with the accounting standards പറയുന്ന പ്രകാരം ക്ലാസിഫൈഡ് ആയിരിക്കണം, ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആയിരിക്കണം, ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. And the next thing is, it should present a true and fair picture. It should present a true and fair picture of the operation results and of the assets and liabilities. അതായത് നമ്മൾ ഒരു ക്ലിയർ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ലയബിലിറ്റീസ്, ഇവിടെ അസെറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഈ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലയബിലിറ്റീസ് അസെറ്റ്സും തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഗിവ് എ ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വാല്യൂ, ഒരു ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ പിക്ചർ ഇല്ല ഈ പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻസിനെ കുറിച്ച്, what else do you give? You give a P&L സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കും, അല്ലെ? ഇതിനൊക്കെ മൊത്തം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്ലിയർ പിക്ചർ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ പിക്ചർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ that statement is going to look bad and it won't be nice. So ഇത് മിസ്ലീഡ് ചെയ്യാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻസും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു. എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ, the person conducting this task, അതായത് audit, should take care to ensure that the financial statements would not mislead anybody. കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഡൗട്ട്സ്? Are you guys clear? Give me a C if it's clear.
Should we say C? Okay, C is pop-up. എട്ടരയല്ലേ ഇനി എത്ര മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂറോ 1.5 മണിക്കൂറോ? ഓക്കെ ഫൈൻ. സോ ഇത് മൊത്തത്തിൽ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കവർ ചെയ്യാത്തതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു സംഭവമുണ്ട്. ഐ വിൽ ഗിവ് യു എ ഡെഫിനിഷൻ. ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാതെ പോയി. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? ഗൈഡൻസ് നോട്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സോ ഗൈഡൻസ് നോട്ട് ആരൊക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും, എന്താണ് അതുകൊണ്ട് കാര്യം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഗൈഡൻസ് നോട്ട്സ് എന്താണ്? They are primarily designed to provide guidance to members on matters which may arise in the course of a professional work and on which they may rely on the course in the course of their professional work and on which they may desire assistance in resolving issues which may cause difficulty. വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, I'll do something. ഇപ്പോ സപ്പോസ് നമ്മളൊരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ, സപ്പോസ് ഇത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അഫയർസ്, ഓക്കെ, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഞാനിവിടെ എഴുതുകയാണ്. സോ ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ suppose I'm making a sale, okay, sale of furniture or fixtures, okay, sale of furniture or fixtures, and amount എഴുതാണ് 2 lakh, okay, 2 lakh amount എഴുതി. And what are we discussing about? We're discussing about guidance notes. So ഇവിടെ ഏറ്റവും അണ്ടറിൽ ഞാനൊരു നോട്ട് എഴുതുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരു നോട്ട് കാണും, ഞാനൊരു നോട്ട് എഴുതാണ്. ദിസ് ഫർണിച്ചർ ഹാസ് 0 ഡിപ്രിസിയബിൾ വാല്യൂ. അതായത് ഒരു ഡിപ്രിസിയബിൾ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു, സപ്പോസ് 10,000 ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ മൊത്തത്തിൽ കഴിഞ്ഞു, സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ബേസിസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ഡിപ്രിസിയബിൾ ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ടപ്പോൾ എത്രയും റെസിഡ്യൂൽ വാല്യൂ ആണ് 10,000 ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ 10,000 and what makes it 0? Fine. Just let's give a small example. എല്ലായിട്ടൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട, ചെറിയതായിട്ട് ആലോചിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫർണിച്ചർ which has 0 depreciable value, അതായത് മൊത്തം കഴിഞ്ഞു. 2 lakh is my sale price അല്ലേ. So what if it is 4 lakh when I bought it? 4 ലക്ഷം എന്ന് വിചാരിക്കാം, മൊത്തം ഡിപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു, ഡിപ്രിസിയേഷൻ വാല്യൂ മൊത്തം fully depreciated ആയി. ഇനി ഇതിന് എമൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ല. But if I'm selling it, okay, fixtures, furniture or fixtures has 0 depreciable value and this is a sale of scrap എന്ന് ഞാൻ എഴുതുകയാണ്. ഒരു മെഷീനറിയുടെ സ്ക്രാപ്പ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫർണിച്ചർ, ഓക്കെ, വിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് മെഷീനറി. 2 ലക്ഷം എന്നൊക്കെ എഴുതിയതല്ല എന്തായാലും. സോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഓക്കെ, പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, and I'm selling it as a scrap for 2 lakh. അപ്പോ if I don't write this note, ഈ ഒരു നോട്ട് ഞാൻ എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ will anybody other than me who is making, ഞാനൊരു മാനേജ്മെന്റിൽ ആളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഞാനാണ് ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതും ഞാൻ ഇതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളും. സോ ഇഫ് ഐ ഡോണ്ട് ഗിവ് ദിസ് ഗൈഡൻസ് നോട്ട്, ഒരു നോട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ സെയിൽ, വേറെ ഒന്നുമല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എ സെയിൽ ഓഫ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി. ഇറ്റ് ഈസ് പ്യോർലി എ സെയിൽ ഓഫ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി. അത് സ്ക്രാപ്പ് ആണെന്ന് ഞാൻ എവിടെയും പറയുന്നില്ല, അതിന് ഡിപ്രിസിയേഷൻ കഴിഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഇയേഴ്സ് ഒരുപാട് വർഷത്തെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ കഴിഞ്ഞതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഐ ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി റൈറ്റ് 2 lakh. Who is going to know? Nobody is going to know. So ഒരു ഗൈഡൻസ് നോട്ട് നെസസറി ആണ്. So come to the text. The guidance note as primarily designed to provide guidance, and it provides a guidance to members on matters which may arise in the course of their professional work. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഞാൻ 10-20% ആക്കി. I should communicate them, അല്ലേ? So it is a guidance to the members on matters which arise in the course. എവിടെ എപ്പോ arise in the
course of their professional work. Professional work നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോഴ്സിലാണ് അത് arise ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I should provide a guidance. Okay, and on which they may rely in the course of their professional work. Our information rely ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് പല കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കാനുണ്ടായിരിക്കും. So if that happens, anything that arises should be given a guidance, and on which they may desire assistance in resolving issues which may cause difficulty. എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്നൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ how will I resolve those issues? So അതൊരു assistance തരുന്നതാണ്. So guidance is also an assistance. Guidance notes are recommendatory. Guidance notes are recommendatory in nature. നമ്മൾ obviously നമ്മൾ അത് recommend ചെയ്യും. കാരണം we have to know the information. ആ ഒരു പ്ലാന്റഡ് മെഷീനറി സ്ക്രാപ്പ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ I will merely consider it as a sale. Okay, ഞാനൊരു 5 കൊല്ലം മുന്നേ വാങ്ങി, ഞാനൊരു 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിറ്റു, നോർമൽ ആയിട്ട് വിറ്റു, സ്ക്രാപ്പ് ആയിട്ട് വിറ്റു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോ? ഇല്ല. So guidance notes are recommendatory in nature, and a member should ordinarily follow recommendations in a guidance note relating to an auditing matter, except where he is satisfied that in the circumstances of the case, it may not be necessary to do so. Okay, guidance note എന്തിനാണ്, എപ്പോഴാണ് exception വരുന്നത്? If the auditor is satisfied of that circumstance, that അങ്ങനെ ഒരു ഗൈഡൻസ് നോട്ട് തരേണ്ട കാര്യമില്ല, എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഫൈൻ. ഓക്കെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. വേറെ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല. So if you guys are clear with the chapter, we'll move on to the question session. Are you guys clear and done with the chapter? Yes. Should end one minute. Clear. Okay, yes, thanks. So we will go with the questions. Yeah, Maya, Lakshmi, Krishna Priya, Asim. Okay, good. Fine. Any other questions like quite important, quite long. So നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ. ഓക്കെ, yeah. So everybody knows what is an audit. Question 1 is, audit is an independent examination of financial information. I guess you guys can see clear on a will now. Okay, fine. I guess it's clear. This is a definition in audit. Okay, I would have പറയുന്ന ഒരു question ഇതാണ്. Explain, stating clearly how the person conducting his task should take care of ensuring that the financial statements would not mislead anybody. We talked about this. Just സംസാരിച്ചേ ഉള്ളൂ. So what do we give? Auditന്റെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റനിൽ എന്ത് പറയും? First, give what is an audit. Auditന്റെ definition പറയാം. Okay, auditന്റെ definition എഴുതണം. പിന്നെ objectivity. Okay, objective എന്താ എന്നുള്ളത് just mention ചെയ്താൽ മതി. You don't have to go in detail. So objective എന്താന്ന് പറയണം. Fine. And നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ misleading points എന്തായിരുന്നു, അതെല്ലാം പറയണം. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളതല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ബിക്കോസ് ഇതിനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇന്നലെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നതുമാണ്. സോ അത്രേ ഉള്ളൂ അത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നത്തിങ്, ഓഡിറ്റിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ തന്നു, എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇന്നലെ ചോദിച്ച ചോദ്യമില്ലേ, അത് ചോദിച്ചു. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഈസ്, ആദ്യം ഓഡിറ്റ് എന്താണെന്ന് എഴുതുക, അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എഴുതുക, ആൻഡ് ദെൻ റൈറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ആസ്ക്ഡ്. ഓക്കെ, ആ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന മിസ്ലീഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത്. സോ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുക. The statement they provide us, the relationship between auditing and law is very close one. So ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടത്? ഓഡിറ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം, ലോനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം, അതിന്റെ റെലവൻസ് സംസാരിക്കണം, എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് സംസാരിക്കണം. ഓക്കെ, the relationship is very close എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ പറയുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് the relationship between auditing and law is very close one. It's a very close relationship എന്ന് പറയണം. ഫസ്റ്റ് യു അഗ്രി ടു ദി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്.
കാരണം ഇറ്റ്സ് എ വെരി ക്ലോസ് ഉണ്ട്. കാരണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഞാൻ വെറുതെ വായിച്ചു വിടാൻ പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്. ഓഡിറ്റിംഗ് വേഴ്സസ് അക്കൗണ്ടിങ്, ഓഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ്, ഓഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് ലോ, ഓഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബ്ലാ 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 കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ. ജസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്ത് കിട്ടാൽ മതി. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കഥ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന സംഭവങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, വൈശാഖ് വൈ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായിരുന്നു വൈശാഖ്? വാട്ട് ആർ യു ആസ്കിംഗ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു? വൈശാഖ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഫൈൻ, യെസ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓഡിറ്റ് എന്താണ്? ഓഡിറ്റ് എന്താണ്? ഓഡിറ്റ് ലൈക്ക് ഡെഫിനേഷൻ പറയണ്ട. You can really say audit involves examination of various transactions. Audit ഒരു examination ആണെന്നുള്ളത് പറയാം. Okay, from the point of view of whether or not these have been properly entered into. Transactions ശരിക്കും എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതിന് ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ആണെന്ന് പറയാം. Okay, then what? It necessitates that an auditor should have auditorക്ക് എന്ത് വേണം? Good knowledge of the business laws affecting the entity. വേണ്ടേ? ഓഡിറ്റർക്ക് അയാളുടെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോമ്പീറ്റൻസ് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞു, he has to not only acquire one skill, more than one skill, but more than one skill ഉണ്ടെങ്കിൽ he is professionally competent എന്ന് പറയും. സോ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? The relationship between auditing and law പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിക്കാറുണ്ട്? നമ്മൾ എന്തോ ലോസ് ഒക്കെ പഠിക്കാറുണ്ടല്ലോ. വാട്ട് ആർ വി ലേണിംഗ്? കോർപ്പറേറ്റ് ലോ പഠിക്കാറുണ്ട്, ബിസിനസ് ലോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെന്താണ് അതർ ലോസും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അതർ ലോസ് മീൻസ് ജനറൽ, പിന്നെ ഈ പറയുന്ന എന്തൊക്കെയുണ്ടല്ലോ. You guys forgot that? So എന്താണ് പറയുന്നത്? The auditor should also have a good knowledge of the business laws affecting the entity. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? ഇത് നമ്മള് if you have a really good writing, നമുക്കിത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വെറുതെ എഴുതി വിടാം. കാരണം he should be familiar with the law of contracts. He should be very good with the contracts. എന്താണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആക്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എക്സെട്ര. ഒരു ലൈൻ നമുക്ക് എഴുതി വിടാം. ആസ് എ സ്റ്റുഡന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലോയിൽ എന്തറിയാം അത് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ മിനിയേച്ചർ ആയിട്ട് എഴുതാം. The knowledge of taxation laws, ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? Taxation laws is also inevitable. നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. As the entity is required to prepare their financial statements taking into account various provisions affected by various tax laws. ടാക്സ് ലോസ് പറയുന്ന പ്രകാരവും നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ? സോ എന്തൊക്കെയാണ്? നമുക്ക് ഒരു ഗുഡ് നോളജ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ലോസ് ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദി ലോസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട്സ്, നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയാം. പിന്നെന്താണ്? ടാക്സേഷൻ ലോസിനെ കുറിച്ചും ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവണം, നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറയാം. And in analyzing the impact of various transactions, particularly from accounting aspect, an auditor ought to have a good knowledge about direct as well as indirect tax laws. Tax laws, direct and indirect, GST, income tax എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ ഫൈൻ, അത്രേ ഉള്ളൂ റിലേഷൻ ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് ലോ. ഓക്കെ, തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. The firm's system of quality control should include policies and procedures എന്നാണ് പറയുന്നത്, addressing each and every element of system of quality control. State those elements. Wow, ഇന്ന് നമ്മൾ രാവിലെ മൊത്തം ഇത് മാത്രമായിരുന്നു കുറെ നേരം നോക്കിയിരുന്നത്. ഇത് മാത്രമേ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ? എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ലീഡർഷിപ്പ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, എത്തിക്കൽ റിക്വയർമെന്റ്സ്, ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂവൻസ്, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് എൻഗേജ്മെന്റ് പെർഫോമൻസ്, മോണിറ്ററിംഗ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇതായിട്ട് എഴുതാം ഇവിടെ. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇഫ് യു ആർ ഗുഡ് വിത്ത് മേക്കിംഗ് ഷോർട്ട്. Heal me. H for human resources, E for ethical requirements, A for acceptance, L for leadership responsibilities, M for monitoring. E എന്ന് പറയുമ്പോൾ you have to come straight to the performance, engagement performance. If you want, you can do that. Surety, contracts, general clauses, correct ആയിട്ടില്ല. Surety, company law. Fine. Okay, fine. Good. So you can write heal me. ഇത് മൊത്തം ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാനൊക്കെ പാടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കുറെ ചൂത്തപ്പണികളുണ്ടല്ലോ. Just that. Okay, moving to the next question. SWM is a proprietary firm engaged in the manufacturing of different kind of yarns.
എന്താണ് അവരുണ്ടാക്കുന്ന യാൺസ് ആണ്. യാൺ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. It sells its finished products both in domestic as well as in international market. So what does it say? Domestic international market വെക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. So what's the next line? The company is making total turnover. Turnover എത്ര ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് 30 crores turnover ഉണ്ട്. It is also availed cash credit limit of 3 crores from Dena Bank. So cash credit എത്രയുണ്ട്? Cash credit 3 crores ഉണ്ട്. In the year 2018-19, proprietor of the firm is worried about the financial position of the company as is under impression that since he is out of India, he is out of India. Guys, ഞാൻ ഈ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം. അവരാരും ഒന്നും പറയില്ല. യു ക്യാൻ അണ്ടർലൈൻ ഇറ്റ് വിത്ത് എ പെൻസിൽ. നിങ്ങൾക്ക് സൈഡിൽ വേണമെങ്കിൽ ഹിൻ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ എഴുതാം. 15 minutes ഓഫ് റീഡിങ് എക്സാമിന്റെ ടൈമിൽ. ഓക്കെ, അതായത് 1:45 കയറി 2 മണി വരെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. യു ഗെറ്റ് 3 hour എക്സാം അല്ല, 3 hours 15 minutes ഓഫ് എക്സാംസ് ആണ്. സോ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ദ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്. കാരണം 15 മിനിറ്റിൽ വെറുതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതറിയാം അതറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് സമയം കളയുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇഫ് യു ആർ ഗുഡ് അറ്റ് മേക്കിംഗ് ഹിൻസ്, ചെറിയ 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 പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും എഴുതിയേക്കാനൊക്കെ പറ്റും. പറ്റായികയെന്നില്ല. യു ഹാവ് ടു ഹാവ് എ പെൻസിൽ എന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, നമ്മൾ 2 മണി വരെ എഴുതുന്നത് അവരുടെ നോട്ട്ബുക്കിലായിരിക്കും എഴുതുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ, ആൻസർ ഷീറ്റിലായിരിക്കരുത് എന്നേ ഉള്ളൂ. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനുള്ള നമുക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം കാണിക്കാം. അതർ ദാൻ ഇറ്റ്സ് ആൻ OMR ഷീറ്റ്. OMR ഷീറ്റ് ഒന്നും കാണിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് മക്കളെ, ദാറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് ഡേഞ്ചറസ്. അവിടെ വർക്കിംഗ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് OMR ഷീറ്റിൽ. ഐ ഗെസ് യു ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ്. അതായത് OMR ഷീറ്റല്ല, സോറി, OMR ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലാണ് വർക്ക് നോട്ട് ഉണ്ടാവുക. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എഴുതാം. യു ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ്, യു ക്യാൻ റൈറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഓൾസോ. പക്ഷേ ഈ OMR ഷീറ്റ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഷീറ്റില്ലേ, പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഡു എനിത്തിങ് ഓൺ ഇറ്റ്. അവിടെ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു OMR-ന്റെതും എവിടെയും കറക്റ്റ് ആവില്ല. ഓക്കെ, സോ സോ ഇയാൾ എന്താണ്? ഹി ഈസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ, therefore firm might not run well. ഓക്കെ, അയാളുടെ ഒരു കൺസേൺ ആണ്. Firm might not run well because he is outside India. He approaches an internal auditor about as to what would be covered in audit. Okay, ഞാൻ ഓഡിറ്റിന് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർ ഞാനൊരു യെസ് ഓർ നോ ചോദിക്കുകയാണ്. യു ഗൈസ് ഹാവ് ടു ആൻസർ. ഓക്കെ, ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർ കമ്പനിയുടെ അകത്താണോ പുറത്താണോ? ഐ സേ ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്ററിനെ പുറത്തുനിന്ന് ഹയർ ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇസ് ഇറ്റ് എ കറക്റ്റ് ഓർ why or n in example? Is it a correct or incorrect statement? Come on. അശ്വതി, ഇതിന്റെ PDF തരുന്നതായിരിക്കും, ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിലിടാം. ഇത് ഞാൻ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല, എനിക്കിത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നാലേ കാര്യമുള്ളൂ. ഓക്കെ, വൈ എന്ന് ആതിഫിന് മാത്രമേ ഇതിനെ കുറിച്ച് കമന്റ് ചെയ്യാനുള്ളൂ. എവരിബഡി എൽസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയില്ല. ഓക്കെ, അതിൽ ഐ ടെൽ യു. നമുക്ക് ഒരു ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് ആൻ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർ. ഈ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആള്, ഈസ് ഹി ഫ്രം വിത്തിൻ ദ മാനേജ്മെന്റ് ഓർ നോട്ട്? ഐ സേ ഹി ഈസ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് ദ മാനേജ്മെന്റ്. മാനേജ്മെന്റിൽ അല്ലാത്ത ആളാണ് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർ എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Prove me, അല്ലെങ്കിൽ tell me if my statement is correct or incorrect. Why or n അടിച്ചാൽ മതി. I am saying that internal auditor is from outside management. Outside management എന്നാണ് പറയുന്നത്. So why or n? Sajini says yes. ഇതിലേക്കാണ് പറഞ്ഞത് internal auditor part of management എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരികൃഷ്ണൻ, okay. Yes, correct. No, internal auditor is not outside, is within the management. Okay, management അകത്തുള്ള ആളാണ്. He's an employee there. Okay, auditor, ആ internal auditor എന്നോടാണ് ഈ പറയുന്ന SWM ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. SWM-ന്റെ ഓണർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? If he approaches the auditor, what all would be covered in audit? Advice regarding principal aspects. So എന്താണ് പറയുന്നത്?
സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ്. വേറെ ഒന്നല്ല അവർ പറയുന്നത്, ആസ്പെക്ട്സ് പറയണം. ഇനി 4. Come on guys, ആസ്പെക്ട്സ് അറിയാത്തതാണോ നമുക്ക്? നമ്മളെ ആസ്പെക്ട്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നാണല്ലോ. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഇത്രയുണ്ട്. You can give any 4 എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. You have about 11 aspects. ആസ്പെക്ട്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു. I can tell you where. ഞാൻ തന്നെ വരച്ചു നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്കോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? സ്കോപ്പ് അല്ല, പോയി മോർണിംഗ് എടുക്കാം. ഓടെ ആസ്പെക്ട്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അല്ല ഗൈസ്, ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ്. ഓക്കെ, സോ എന്താണ്? Examination of accounting systems and internal control, reviewing the systems and procedures, checking the arithmetical accuracy of books of accounts, verification of authenticity and validation of transactions. Proper disclosure between capital and revenue nature of items. Comparison between balance sheet, P&L and other statements. Assets and liabilities. So verification of liabilities, then verification of title, existence and value. 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതും നമ്മൾ നോക്കി. പിന്നെന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞേ? Checking the results shown in P&L. കാണിച്ച റിസൾട്ട് നോക്കും. പിന്നെന്തായിരുന്നു? കൺഫർമേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് റിപ്പോർട്ടിംഗ്. സോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ആസ്പെക്ട്സ് കവർ ചെയ്തത്. ആൻഡ് അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. Oh guys, good. You guys remember things. Actually, I appreciate that. A വലിയ ലൈൻ അടിക്കുന്ന ആവശ്യമല്ലോ. Okay, Subin says accuracy correct. Sajini, Mahalakshmi says okay. Mahalakshmi അടിപൊളി. അത്രയും നേരം ടൈപ്പ് ചെയ്തല്ലേ. Reporting okay, fine. Verification Sajini. Okay, good guys. So at least that you remember something. Fine. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം. So I hope guys you are good with answering these things, right? ഇവരുള്ളതിനൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമില്ല. ഇനിയുള്ളത് എങ്ങനെയാണ്? The auditor shall comply with relevant questions here. The auditor shall comply with relevant ethical requirements, including those pertaining to where is this thing? Independence, relating to the financial statement, audit engagements. So ഇനി നമ്മള് ഇൻഡിപെൻഡൻസിന്റെ അടുത്തേക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സും അതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് IASB കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കൊണ്ടുവരുന്ന IASB ആണ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞതില്ലേ. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം. എത്തിക്കൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഇന്റഗ്രിറ്റി, പ്രൊഫഷണൽ കോമ്പറ്റൻസ് ആൻഡ് ഡ്യൂ കെയർ, പ്രൊഫഷണൽ ബിഹേവിയർ, ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി. ഓക്കെ, നമുക്കത് റീഡ് ചെയ്യാം. The auditor shall comply with relevant ethical requirements, including those pertaining to independence, relating to financial statement audit engagements. Relevant ethical requirements ordinarily comprise the Code of Ethics for Professional Accountants. IASB കൊടുക്കുന്ന codes ആണ്. Okay, relating to the audit of financial statements. The code established the following fundamental principles. നമ്മളൊന്ന് നോക്കിയത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? Of professional ethics. Ethics എന്തായിരുന്നു? Kimi, what is ethics? നമ്മൾ ethics ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Okay, somebody give me the definition of ethics. Give me in the chat, guys. Come on. ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് എത്തിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. Nobody? That is bad. Come on guys, give me what is ethics. Ethics എന്താ ഒരു ചെറിയ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. COC, conduct of എന്താ പറയല്ലോ നമ്മള്, കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ടോ? യെസ്, ഇറ്റ്സ് കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട്. സോ എത്തിക്സ് പറഞ്ഞാൽ അത്രേ ഉള്ളൂ. കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി. സോ ഓവറോൾ വി ലുക്ക് ഇൻടു integrity, professional competence and due care, objectivity,
confidentiality, and professional behavior. We looked into these things deep in the morning. Yeah, okay. The next question number 6. The question you can have a pencil, you can highlight important things. RAG's proprietorship firm engaged in the manufacturing of textiles and handloom products. It sells its finished products both in the domestic as well as international market. The company is making okay. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സിറ്റുവേഷൻ സെയിം തന്നെയാണ്. അതായത് ഒരു ടോട്ടൽ ടേൺ ഓവർ തന്നിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഈ പറയുന്ന ഓണർ കൺഫ്യൂഷനിലാണ്. ഈ അപ്രോച്ച് സി എ അബൌട്ട് ദി ഇവിടെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അബൌട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഹിസ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഡിറ്റഡ്. നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത്? വി സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ്, റൈറ്റ്? എത്ര അഡ്വാൻറ്റേജസ് പഠിച്ചത്? നമ്മൾ 9 അഡ്വാൻറ്റേജസ് എങ്ങാണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഐ ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് റിമെമ്പർ. ഞാനൊരു ഡയഗ്രാം ഒക്കെ വരച്ച് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. നത്തിങ് ന്യൂ ഗൈസ്. സോ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് സേഫ് ഗാർഡ്സ് ദി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഓക്കെ, what is next? Acts as a moral check on the employees. Good. Another ascertains whether necessary books of accounts and allied records have been properly kept. Fine. Reviews and the existence and operations of various controls of organization. അതിൽ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യും? The weakness and its inadequacies. അല്ലേ? And it helpful in എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഭാഗം തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? Settling tax liabilities, loans, negotiations, P&L determination. Okay, and what? Helps in settling trade disputes. And what? It helps in detecting what? Wastage and losses. Okay, guys, you're giving answers. Let's say, yeah. Good, Sajini. So, settlements of accounts at the time of admission or death. Admission of death of partners. And last number is about the government issuing license. I guess you guys remember. Government may require audited and certified financial statements for what? Before it gives any assistance or issues license for particular trade. For a particular trade, license ഒക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നെയോ government may require to check the audited and എന്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെന്ന് പറയാം? Audited and certified financial statements. Okay. Okay. So the chief utility of audit lies in reliable financial statements. Right? Reliable financial statement. On the basis of which the statement of affairs may be easy to understand. State of affairs, understand and easier. Apart from this obvious utility, in the utility, reliable financial statement, obvious utility, there are other advantages of audit. Some or all of these are considered value even to those enterprises where audit is not compulsory. Audit വേണ്ടാത്ത ചില enterprises and organizations is important. Okay, there is a value for this. And these advantages are safeguard the financial interest, moral check, settling liabilities for taxes, negotiating loans or determination of P&L, determination of purchase consideration, and then what? Settling trade disputes, detection of wages and losses. Then what? Books of accounts properly kept on. Nokum, it is an advantage. Then existence or operations nokum, it is an advantage. Then helps in settlement of accounts at the time of admission of death of partner in a government and somewhere. Done. Okay. IASB. Question number 7. IASB objective it is to serve the public interest by setting high quality auditing standards and
by facilitating the convergence of international and national standards. International and national ആയിട്ടുള്ള standards ഒരുമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് higher quality auditing standards ഉണ്ടാക്കുക, സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് IASBയുടെ ഒരേ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ്. But it is to serve the public interest എന്നുള്ളത് definitely അവിടെ എഴുതും. Okay, thereby enhancing the quality and uniformity of practice. Blah blah blah. Okay, advise how this objective would be accomplished. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിനെ AASBക്ക് ഇത് അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. The objective is to serve the public interest by setting high quality auditing standards and facilitating the convergence of international and national standards, thereby enhancing the quality and uniformity of practice throughout the world and strengthening public confidence in the global auditing and assurance function. That's tough one. So the objective എങ്ങനെയാണ് ഇത് നമ്മൾ നോക്കി പോയത് തന്നെയാണ്. There is nothing that I missed. എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കി പോയതാണ്. എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് എന്താണ്? ഇതൊരു എന്താ പറയാ ലൈൻ ആയിട്ട് എഴുതാം. ഓക്കെ, എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് എന്ന് വരെ എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് പോയിന്റ്. എന്താണ്? ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഡിറ്റ്സ് that are generally accepted and recognized by investors, auditors, governments, banking regulators. You can write it 2 or 3. Okay, across the world, ulla key stakeholders nu polum ennu ezhudam. You can write investors ezhudam, pinne governments ezhudam, pinne banking regulators endayalum venam. Okay, pinne key stakeholders across the world ennu ezhudam. Okay, so what is it? Establishing high quality auditing standards and guidance. Next statement like വരുമ്പോൾ അതന്നെയാണ്. Establishing high quality standards and guidance for ആർക്ക്? ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ആയിരിക്കായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് വൺ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്, പിന്നെ ഗവൺമെന്റ്, പിന്നെ ആർക്കാണ്? ബാങ്കിന്റെ റെഗുലേറ്ററീസിന്, പിന്നെ ആർക്കായിരുന്നു? കീ സ്റ്റേക്ക് അല്ലേ? കീ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് അക്രോസ് ദ വേൾഡ് ആണോ? അക്രോസ് ദ വേൾഡ് എന്നുള്ളതാണ് കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. കാരണം ഇൻസൈഡ് ദ വേൾഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ they will never go for international. ഓക്കെ, അക്രോസ് ദ വേൾഡ് ആയതാണ്. പിന്നെ what is the next thing? അടുത്തത് ആർക്കാന്ന് പറയുന്നത്? For other types of assurance services on both financial and non-financial matters. Okay, other types of assurance services കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ. ഓക്കെ, assurance services ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. Okay, even they might be ഓഡിറ്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരടക്കം ഉണ്ട് ഇതിൽ. അഷുറൻസ് സർവീസസ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, so that's it. പിന്നെന്താണ്? Establish high quality standards and guidance for other related services. Okay, other related services which fall in the scope of an auditor. Okay, which fall in the scope of an auditor matram, allatadalla. And establishing high quality standards for quality control covering the scope of services addressed by IASB പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്കോപ്പിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും. പിന്നെന്താണ്? Publishing other pronouncements on auditing and assurance matters, thereby advancing public understanding of the roles and responsibilities of professional auditors and assurance service providers. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും അതേപോലെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കും എന്താണ്? ഒരു പബ്ലിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അബൌട്ട് ദിയർ റോൾ ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊനൗൺസ്മെന്റ്സിനെയും ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ദാറ്റ്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത്. Are you guys clear? Give me a C if it's so clear to you. Okay, fine. Okay, fine. വേറെ വരട്ടെ, എന്താണത് എല്ലാവരും ഉറങ്ങുകയാണെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടോ? So 8th question. Yeah. 8th question എന്താണ് പറയുന്നത്? As per SA 220 എന്തായിരുന്നു? Quality control for
Audit of financial statements ആണ് അല്ലേ? So as per SE 220, the engagement partner shall take responsibility for overall quality of each audit engagement to which that partner is designed. ഇതായിരുന്നു one of the definition. Okay, engagement partner എന്താണെന്നുള്ളതിന്റെ one of the definition ആയിരുന്നു. He takes up the responsibility for overall quality on each engagement. Okay, right. While taking responsibility for the overall quality on each engagement, analyze and explain in the emphasis of the actions of audit, engagement partner and appropriate procedures to the other members. Okay, we have looked into this. And there comes another question, also define. So define Jayana, we go first. The engagement partner defined, okay, refers to the partner or any person in the firm who is responsible for the audit engagement and its performance, and for auditor's report that is issued on behalf of the firm, and who were required has the appropriate authority from the professional, legal, or regulatory body. We have studied the definition. I have seen that, and we are just going through this. Okay, I am just importance it is because we are done with this so many times. The engagement partner class. So, after SE 220, the engagement partner shall take the responsibility. Okay, the actions of the engagement partner in there, we have discussed this, and I remember that the actions of the engagement partner and the appropriate messages to other members. And then it emphasizes what all it emphasizes: the importance of audit quality, the audit quality importance, relevance. It emphasizes what is it? Performing work that compliance with professional standards and regulatory and audit required. Legal requirements. And compliance with what else? Firm's quality policies and procedures as applicable. Then what? Issuing auditor's report that are appropriate. Then what? Engagement team's ability to raise concerns without fear of reprisals. We have discussed all of these. Right. So is everybody clear what is to be written? ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. Exactly what is given in the study material. അല്ലേ? ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് ഓടിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോഴേ? Stick to your study material. It is a Bible. ഇത് കണ്ടോ? ഇതിൽ പറയുന്ന എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സാക്ട് വേർഡ്സ് ഫ്രം ദ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ. ഇതൊന്നും വേറൊരു നോട്ടിലെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു if I make some other notes, I can make some other notes. എനിക്ക് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി തരാം. പക്ഷേ what will make you satisfied other than this complete thing? ഇങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രക്ചറിൽ നിങ്ങളൊരു ആൻസർ എഴുതേണ്ടതിന് പകരം ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി ഐ ഗീവ് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് വെൻ എക്സാം ഡേയ്സിന്റെ ആ ടൈമിൽ തരും. കാരണം എന്തിനാണ് തരുന്നത്? To make you remind of points. അല്ലാണ്ട് അത് നോക്കി പഠിക്കാൻ I don't support it. ഞാൻ അത് വാല്യൂ ചെയ്യില്ല. And you will always be in jeopardy because ആ ഒരു ഷോർട്ട് പോയിന്റ്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ 5 മാർക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 മാർക്ക് പോലും കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് സംശയമായിരിക്കും. കാരണം only with the keywords if you structure a statement that has to go in relevance with these. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ you guys can't make a mark. You guys can't score. അതാണ് അതിന്റെ സത്യം. Okay? That's why I'm asking you to stick on to your study material. Fine. ഇത് നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു. What is it? Simply speaking, നമ്മൾ രാവിലെ ത്രെഡ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. The Code of Ethics for Professional Accountants, prepared by IFAC, International Federation of Accountants, IFAC, identifies 5 types of threats. Explain. Okay, guys. Just tell me what are the 5 threats. Give me in the chat. 5 threats എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു. We went in detail and I gave you some short words also. Self-interest, Atulya, okay, adipoli. Self-interest, self-review. Where are you ഇവിടെ? Okay, fine. Vaishak says self-interest. യൂട്യൂബിൽ മഹാലക്ഷ്മി കൃഷ്ണപ്രിയൊക്കെ ഉണ്ട്. പോപ്പിൻസ് എവിടെ?
ഒരു പോപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ചങ്ങ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ. അസീം എല്ലാവരും ഐ ഗെസ് യു ഗൈസ് ക്യാൻ കമന്റ്. യെസ്, വൈശാഖ്, അതുല്യ, ഫെമിലിയാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നു, ഇന്റിമിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു, അഡ്വക്കസി എന്ന് പറയുന്നത്. കം ഫൈൻ, യു കവർഡ് അപ്പ് ദ ഫൈൻ. ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നോക്കണോ? ഇനി എന്തെങ്കിലും നോക്കണോ? ഐ ഗെസ് നോ, ബിക്കോസ് യു ഗൈസ് നോ ഇറ്റ്. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം, ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് ടു. Okay, the Code of Ethics for Professional Accountants prepared by the International AFAC identify five types of threats. These are self-interest threats. Okay, self-interest threat വരുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വരണം? ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ? സോ ഗീവ് ടു എക്സാമ്പിൾസ് ഓൾസോ. നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ കോട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് മച്ച് 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 ബെറ്റർ. ഓക്കെ, കൃഷ്ണപ്രിയ, അത് അടിപൊളിയായിരുന്നു. All 5 threats in one group. Good. Fine. And രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതാം. ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. നോബഡി ഈസ് ഗോണ ഹാങ് യു ഫോർ ദാറ്റ്. ആൻഡ് അടുത്തത് എന്താണ്? സെൽഫ് റിവ്യൂ ത്രെറ്റ്സ്. സെൽഫ് റിവ്യൂ ത്രെറ്റ്സ് എന്ത് ഡിപെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓർ കൺക്ലൂഷൻ. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ്. എവിടെ? One more thing, and it is member of the audit team was previously a director or senior employee of the client. ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് സെൽഫ് റിവ്യൂ ത്രെറ്റിൽ വരുന്നത്. ഒന്ന്, ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓർ കൺക്ലൂഷന്റെ റിവ്യൂ. ഓക്കെ, occurs when during the review of any judgment or conclusion that has been reached in the previous audit or non-audit engagements. അല്ലെങ്കിൽ the member was previously a director or senior employee of the client. Are a member of the audit team. Okay, don't forget that. പിന്നെ അടുത്ത ത്രെറ്റ് എന്തായിരുന്നു? അഡ്വക്കസി ത്രെറ്റ്സ്. സോ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? What did I give you as the hook line? എന്താ ഞാൻ തന്നിരുന്നേ? People may believe that objectivity is being compromised. And the auditor promote ചെയ്താലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്താലോ in a client's opinion, to a point where people may believe that objectivity is getting compromised. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി? അത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്ന എന്തുമാണ് അഡ്വക്കസി ത്രെറ്റ്സ്. ഓക്കെ, then what next? Familiarity threats ഞാൻ കുറച്ച് വേർഡ്സ് തന്നിരുന്നു. എന്താണത്? സെൽഫ് എവിഡന്റ് ആണെന്നുള്ളത്, പിന്നെ റിലേഷൻഷിപ്സ് വിത്ത് ക്ലയന്റ്, ആൻഡ് എൻഡിങ് അപ്പ് വിത്ത് ബീങ് ടു സിമ്പത്തറ്റിക് ഫോർ ദ ക്ലയന്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ? എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. നിങ്ങൾ പോകുന്നത് ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ ആയിട്ടാണ് എപ്പോഴും. ഓക്കെ, പക്ഷെ ക്ലയന്റ്സിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിനല്ല, ക്ലയന്റിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് വെച്ചിട്ടല്ല, ഒന്നുമല്ല. Okay, and you are self-evident. So it is a familiarity threat. Good guys. Give him the chat. Saving clients' interest sympathetically adivoli. Ready. And next. Intimidation threats. Okay. They are deterred from acting objectively. Auditors are deterred from acting objectively with an adequate degree of professional skepticism. Okay, basically this will happen because of the threat of replacement over disagreements. ഞാൻ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ there is an intimidation threat. And what is it? Or pressure to disproportionately reduce work in response to reduced audit fees. Okay, എനിക്ക് audit fees തരാതിരിക്കാൻ അവർ മാക്സിമം നോക്കുമല്ലേ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അവരുടെ ഭീഷണിക്ക് എതിരായിട്ട് ചെയ്താലും. സോ അത് ദാറ്റ്സ് ദാറ്റ്. സോ 5 ത്രെറ്റ് കഴിഞ്ഞു: സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, സെൽഫ് റിവ്യൂ, ഫെമിലിയാരിറ്റി, അഡ്വക്കസി ആൻഡ് ഇന്റിമിഡേഷൻ. ഡൺ ഗൈസ്, ഡൺ. Okay, fine. What is next? Question number 10 എന്താണ് പറയുന്നത്? An auditor who, before the completion of engagement, so we have done this today. Before the completion of engagement, is requested to change the engagement to one which provides a lower level of assurance. Lower level of assurance like താരം താഴ്ന്ന രീതിക്ക് നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം. I'm sorry using that word.
That is lower level of assurance. നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിന്ന് താഴെ കണക്കിന് പോകും. Okay, so അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറയണം. Consider the appropriateness of doing so. Explain stating factors based on which the client can request. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച 3 കാര്യങ്ങളാണ്. So I'm not going to put it to your question. Stated കാര്യം പറയാം. Change in circumstances, misunderstanding, restriction. CMR നമ്മൾ അവിടെ എഴുതുന്നത് അല്ലേ? Fine, we're done with that. Question 11. 11 എന്താണ് പറയുന്നത്? The firm should establish policies and procedures designed to provide it with reasonable assurance. This is a statement that we studied in the morning. നമ്മൾ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. The firm should establish policies and procedures. Policies and procedures designed to provide it with reasonable assurance that the policies and procedures relating to the system of quality control are relevant, adequate, and operating effectively and complied within practice. Such policies and procedures should include an ongoing consideration and evaluation of firm's quality control system, including a periodic inspection of selection of completed engagements. Okay, a periodic inspection വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത് as a check. Okay, explain the above context for the purpose. Purpose പറയണം. Purpose of monitoring compliance എന്നാണ് പറയുന്നത്. Monitoring compliance ആണ്. കുറേ elements പഠിച്ചാൽ monitoring is something and we'll check it. Okay, so the purpose of monitoring compliance with quality control policies and procedures is to provide an evaluation കൊടുക്കാനാണ്. എന്തൊക്കെ evaluations? Adherence to professional, അതായത് compliance. Okay, adherence to professional standards and legal and regulatory requirements. പിന്നെ വേറെന്താണ്? Whether quality control system has been appropriately designed and effectively implemented. നോക്കി രാവിലെ. Whether firm's quality control procedures and policies have been appropriately applied so that reports that are issued by the firm or engagement partners are appropriate. Okay, fine. നമ്മളിത് നോക്കിയതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്യാത്തത്. Okay, safeguards കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ സംസാരിച്ചാണ് അല്ലേ? And why safeguards? To eliminate the threats. എന്തിനാണ് safeguards? To eliminate the threats. The chartered accountant has a responsibility to remain independent. By taking into account the context in which they practice, the threats to independence, and the safeguards available to eliminate the threats. What's the time? 9:15 ആണ് അല്ലേ? Okay, fine. The chartered accountant has a responsibility. Fine. എന്താണ് guiding principles എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ നോക്കി രാവിലെ? For the public to have confidence in the quality, it is essential that the auditor should always be and appears to be independent of the entities. Entity ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത രീതി. Okay, he has to be and he has to appear also as he is independent of the entities. Then what? In the case of audit, key fundamental principles are IOP, right? Another thing, what is it? Before taking on any work, the auditor must consciously consider whether it involves threats to its independence. Independence threats എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. Okay, when such threat exists, okay, അങ്ങനെ threats exist ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ what should the auditor do? Either desist or put in safeguards to eliminate them. Okay, either desist from the task. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കാം, എനിക്ക് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല because there is an existing threat. അല്ലെങ്കിൽ put in place safeguards that eliminate them. Okay, fine. If the auditor is unable to fully implement credible and adequate safeguards, then he must not accept the work. Work accept ചെയ്യാൻ പാടില്ല, മാറിക്കാനല്ല, work accept ചെയ്യാൻ പാടില്ല. Okay, fine. And we are done with this self-review threats എന്താണെന്നുള്ളത്. Okay, fine.
overall objectives എന്താണെന്നുള്ളത് shortly we can see. I say 200 quote ചെയ്യാതെ പോകരുത് objectives ചോദിക്കുമ്പോൾ, and quote is like this in the overall objectives of the independent auditor. അത്രയും എഴുതിയാൽ മതിയാവുള്ളൂ. കാരണം overall objective മാത്രമല്ലേ പറയുന്നത്, ബാക്കി പറയുന്നില്ലല്ലോ. Okay, conducting an audit of financial statements, the overall objectives are to obtain reasonable assurance, പിന്നെ to report on the financial statements and communicate as required by the agencies in accordance with the auditor's findings. നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തത് തന്നെയാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ അത്രയും വെള്ളം പോലെ പഠിച്ചതല്ലേ. I guess nobody has focused on these. Fine. Question number 15. So what is question number 15? Okay. Question number 15 കുറച്ച് കാര്യമായിട്ടുണ്ട്. I don't think that is very much important. അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം. ഇത് IAASB ഇല്ലേ, നമ്മൾ IASBയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഒരു കേസ് ആണിത്. ഇതൊരു കേസ് സ്റ്റഡി ആണ് ഇത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് റെഫർ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് യു ക്യാൻ റീഡ് ഇറ്റ്. ലോർഡ് ലിൻഡ്ലി ജസ്റ്റിസിന്റെ ഒരു സംഭവമാണ്. ഇതിന്റെ ഫേമസ് കേസ് ലണ്ടൻ ആൻഡ് ജനറൽ ബാങ്ക് കേസിലാണ്. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റീഡ് ഇറ്റ്. ഇത് എഴുതാൻ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് എഴുതാനുണ്ടാവും. I guess if you can read and remind, I mean, you can recollect this, it will be good. Otherwise, you guys leave it. Okay. അല്ലെങ്കിൽ കേസ് ഡയറീസ് ഒക്കെ വായിക്കാനൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ definitely you can read it. Okay. The next thing, inherent limitations നെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. Okay. This thing comes about like this. The auditor is not expected to do and cannot reduce audit risk to zero and cannot therefore obtain absolute insurance. Why? Because there are inherent limitations. Explain now. Simply അതേ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം. And inherent statements of an audit arise from എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെ എഴുതാം? The nature of financial reporting എഴുതാം. The nature of audit procedures എഴുതാം. Yes, two more things. Timeliness of financial reporting and balance between the cost and benefit. Other matters. Okay, fine. ഇത് നമ്മൾ നോക്കിയതാണ്. We have nothing new and നിങ്ങൾ പ്രാവശ്യം എക്സാമിനും കൂടി പഠിച്ചതുകൊണ്ട് I'm skipping the explanation. Okay. Fine. Question number 17 എന്താ പറയുന്നത്? As per SA 220 quality, ചാറ്റിൽ എന്താ ഉള്ളത്? Okay, yes. Fine. As per SA 220, the auditor should obtain information considered necessary in the circumstances before accepting an engagement with a new client. അല്ലേ? ഇതേ ക്ലയന്റിനാവുമ്പോൾ അതിനേതായുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഓഡിറ്റർ. When deciding whether to continue an existing agreement, ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, and when considering acceptance of a new engagement with an existing client. Okay, this is mostly എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ പഠിച്ച സംഭവം തന്നെയാണ്. It says about before accepting, then continuing as an existing engagement, പിന്നെ existing client ആയിട്ടുള്ള പുതിയ എൻഗേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ചും സംസാരിക്കും. Okay, explain എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So we'll go with this. Right. Information which assists the auditor in accepting and continuing of relationship with client. This element ആണ്. I guess you remember these things. Accepting and continuing of relationship with client. This element ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത്. SA 220 quality control for an audit of financial statements. The auditor should obtain information whether considered necessary in the circumstances before accepting, continuing an existing engagement, accepting of a new engagement with an existing client. The following information would assist the auditor in accepting and continuing. Okay. And okay. The integrity. We talked about the integrity of the principal owners, scheme manager persons, and TCWG. And what? Whether the engagement is competent to perform
competent to perform the audit engagement and has necessary capabilities, including time and resources. Whether the firm and the engagement team can comply with relevant ethical requirements. Significant matters that have arisen during current or previous audit engagement and their implications for continuing the relationship. We have discussed this in the morning. Around drag just read out. Okay. So what is the next question? GSC and company, a firm of chartered accountants, have been appointed to audit the accounts of XYZ. The partner wanted to cover principal aspects of it. Okay, while conducting. Okay, fine. Principal aspects and aspects of the number cover. I guess you guys remember that. Okay. Starting from what? Starting from the examination till reporting. I guess you remember that. So that's that. So timeliness speaks about the timeliness of financial reporting and the balance between that. Inherent limitation on it, so I'm skipping that. The auditor, an auditor who before the completion of the NDR, okay, question was okay, fine. Auditor who before the completion of the engagement is requested to change the engagement to one which provides a lower level of assurance should consider the appropriateness of doing so. Discuss. So acceptance of a change on our end. Acceptance of change in engagement before completion okay, this is pretty much what we explained just before we started the question answers. So I'm skipping this. Fine. Independence of mind and independence in appearance. Wow, this is important. Independence of mind and independence in appearance are interlinked perspectives of independence. Explain, guys. Explain. Independence of mind. Independence implies that the judgment of a person is not subordinate to the vision or direction of another person who might have engaged. Client. Client judgment. So it implies that the judgment of a person is not subordinate to someone. Influence. Okay. And the auditor should be independent of the entity subject to the audit. Okay, independent of the entity. We talked about this. There are two interlinked perspectives of independence of auditors. One is independence of mind, and the other one is independence in appearance. Appearance I told you, not from the looks, but it is something else. We look. So IFAC defines independence. Compromise. And what is it? Independence of mind and it's a state of mind. It is a state of mind that permits the provision of an opinion without being affected by influences. IOP. 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 Affect okay. Influences affect IOP exercise with a clear state of mind. He is said to be independent of mind. Okay. Another thing. IOP independence in my appearance. Appearance is not looks. Appearance is different. And there is appearance. The avoidance. Appearance look. It is something that he does. And what is he does? What is that he does? The avoidance of facts and circumstances that are so significant. Significant facts and circumstances in the avoidance that a third party would reasonably conclude an auditor's IOP had been compromised. So IOP on the mind, on appearance. So first thing IOP influence on a state of mind. If it is affected by any influences, it regards to independence of mind. And other thing independence in appearance. So what does it mean? For a third party, avoid auditor. So what? Third party that
His IOP has been compromised. That is independence in appearance. Done. So, okay. Professional judgment. Professional judgment is essential to the proper conduct of an audit. Discuss. Important. Okay. Professional judgment is essential to the proper conduct of an audit. This is because interpretation of the relevant ethical requirements and the standards. And the standards on audit ആണ് standards വായിക്കെങ്കിലും it's standards on audit, not accounting standards. And the informed decisions required throughout the audit cannot be made without the application of relevant knowledge and experience. Judgment എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? നമ്മളൊരു judgment call ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? It is based on our knowledge and experience. അല്ലേ? നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു നോളജും ഇല്ല, ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ how are we gonna make a judgment? No, right? So what is it? Relevant knowledge and experience to the facts and circumstances ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. Professional judgment is necessary, okay, in particular regarding decisions about ഈ പറയുന്ന മെറ്റീരിയാലിറ്റിയെ കുറിച്ചും ഓഡിറ്റ് റിസ്കിനെ കുറിച്ചും അയാൾക്ക് ഒരു എന്താണ് പറയുന്നത്? പ്രൊഫഷണൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഇസ് നെസസറി. വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. എന്തിനെ കുറിച്ച്? മെറ്റീരിയാലിറ്റി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും എവിടെയാണ്, എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ he should be having professional judgment which he acquires through having relevant knowledge and experience. Okay, fine. Are you guys clear? Clear alla എന്നുണ്ടെങ്കിൽ please do tell me. I need to explain it. If it's clear, give me a C. If it's clear, give me a C, guys. Okay, others say C. Fine. C. Okay, fine. പിന്നെന്തിലൊക്കെയാണ് പ്രൊഫഷണൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് വേണ്ടത്? The nature, timing, and extent of audit procedures used to meet the requirements of the standards and gathering out the evidence. Okay, this is important. എന്താണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എഴുതാം? നെറ്റ് എന്ന് എഴുതാം. നേച്ചർ, എക്സ്റ്റെന്റ് ആൻഡ് ടൈം. ഓക്കെ, നേച്ചർ. എന്ത് നേച്ചർ ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. To what extent you are going to perform the audit procedures of an audit. Timing. Okay, timing is important. Fine. NET. Nature, extent, and time of audit procedures on. Okay, and what's next? What's next? Evaluating whether sufficient and appropriate audit evidence has been obtained and whether more needs to be done. അത്രയും മതിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ വേണമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ വേണം. Okay, to achieve the objectives of standards and thereby the overall objectives of auditor. Objective of the auditor. Objective to obtain reasonable assurance, to report on the financial statements, to communicate as in relevance to the standards. Fine. അടുത്തത് എന്താണ്? വേറൊരു സംഭവത്തിന് എന്തിനാണ് പ്രൊഫഷണൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് വേണ്ടത്? Evaluation of management judgment. Okay. In applying entities AFR. അത് ചെയ്തത് ആ പറയുന്ന applicable financial reporting framework entityയുടെ entity ചെയ്ത applicable financial reporting framework പ്രകാരമുള്ള preparations അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ judgments evaluate ചെയ്യാൻ നമുക്ക് as an auditor should have professional judgment. The last one എന്താണ്? From the drawing of conclusions based on audit reporting, for example, assessing the reasonableness of the estimates made by the management in preparing financial statements. Okay, estimate is, you know, what estimate is. അതായത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഫാക്ച്വൽ ഫിഗേഴ്സ് അല്ല, എക്സാക്ട് എമൗണ്ട് അല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എസ്റ്റിമേറ്റ്. അതായത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ആണ്, കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് റീസണബിൾനെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിന് നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഹാവിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ ജഡ്ജ്മെന്റ്. ഫൈൻ, ഡൺ. Question number 25. Question number 25 എന്താണ്? The person conducting audit should take care to ensure that the financial statements would not mislead. Oh my God. ഇതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അത് കഴിഞ്ഞു. There are practical and legal limitations on auditor's ability. Inherent limitation കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. So explain with examples എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കിയതാണ്.
in her limitations. The auditor shall plan and perform an audit with professional skepticism, recognizing that circumstances may exist due to the cause of the financial statements to be material material, which was aiming for professional skepticism examples. So, there are 3-4 examples. So, what? The example is audit evidence that contradicts another audit evidence obtained. Okay. One audit evidence, mustard audit evidence may contradict professional skepticism, which alert. How come double things have come up? Again, audit evidence, mustard audit evidence contradict. Okay. So there is a chance for professional skepticism to be expressed. Another thing, information that brings into question the reliability of documents and responses to inquiries. To be used as audit evidence. And the reliability of the documents question inquiries and the responses question professional skepticism exercise. Fine. The other thing is conditions that may indicate possible fraud. Okay. Possible fraud indicated on the conditions in our professional skepticism exercise. Dude, there is no good to be an auditor. Okay. Next, circumstances that suggest the need for audit procedures in addition to those required by the standards. Okay. For the need of additional procedures, say in circumstances. Okay. In addition to those required by the standards. Audit procedures and the circumstances arise out audit. So you have to just check it that if it is complying with the standards. So then maintaining professional skepticism throughout the audit is necessary if the auditor is to reduce the risk of overlooking unusual circumstances. And then unusual circumstances now. So we have to overlook. I'm going to say risk reduce. So we overlook unusual circumstances. Now, we just look in detail to it. Over generalizing when drawing conclusions from audit observations. Okay, audit observations conclusions generalize a mistake generalize. We can generalize to a limit. Okay, some show on diagram, below. But definitely over generalize. Okay, then using inappropriate assumptions in determining the net of audit procedures and evaluations. Inappropriate assumptions in definitely you have to exercise professional skepticism to reduce audit risk. Okay, fine. And that's 9:30 past 4 minutes. So incorrect and correct statements are either we'll do something. 15 minutes maximum cover. I'll give this. Okay, we'll start with this 2 statements. Question number 26, 27, 28 is and then I'll give you the document in the group. Okay, fine. Question 26 is Mr. Z, a team member of auditor of GNC Limited, was of the opinion that while conducting an audit of a company, no distinction is required to be made between revenue expenditure and capital expenditure. Definitely it does affect our scope. Aspect. The aspects of audit. Definitely there is a statement we have to give proper distinction between revenue and capital expenditure items. So it is an incorrect statement. Okay. Then question number 27. The audit engagement letter is sent by the client to the auditor. No. No. So auditor client in the audit engagement letter. Okay. Incorrect. As per SA 210 quote. As in the engagement letter in the Sambon Kando, how do you say 210? That's quality control. You can write SA 220. Okay, you have to. And this last question we will look into clear. Assertions refer to the representations by the auditor to consider different types of potential misstatements thereof. Okay,
അസേഷൻസ് റെഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അസേഷൻസ് എന്താണ്? അസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓ ഗൈസ്, യു ആർ സ്ലീപ്പിംഗ്. നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുകയാണോ അതോ നിങ്ങൾ കുറെ പേര് പോയോ? വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? Assertion. Good. That is അടിപൊളി. Okay. So assertions refer to the representations by the auditor എന്നാണ് പറയുന്നത്. How can it be? No. Assertions refers to the representations by management ആണ്. Auditor അല്ല. Not auditor. It is management that are embodied in the financial statements as used by the auditor to consider the different types. Okay. Different types of potential misstatements കൊടുക്കുന്ന assertions മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്, നോട്ട് ദി ഓഡിറ്റർ. ഓഡിറ്ററിന് അസേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ ഫൈൻ. സോ വി ആർ ഡൺ വിത്ത് ടുഡേ. ക്വസ്റ്റ്യൻസും കഴിഞ്ഞു. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫുള്ളി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. വി ആർ ജസ്റ്റ് 1/3 ഓഫ് ദിസ് ഐ ഗെസ്. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. This is something that we have covered, and we have covered the first chapter of audit. So guys, if you have any reviews you can put up. എന്തെങ്കിലും ക്ലാസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അഡീഷണൽ നോട്ട് തരണോ, ഓർ is it that I stick to the study material is good for you? Question and Q&A ഇനിയും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ? You guys can tell me everything. Okay, I am very open to criticism, so you can tell me anything. I'm very open. I won't take it any bad. So we'll wind up the class. Mr. Host. Sir. കഴിഞ്ഞു, ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ വി ടുക്ക് 4 days ഫോർ ദ ബേസിക്സ്. പക്ഷെ ഇനി അങ്ങോട്ട് സ്പീഡപ്പ് ആവും. തിങ്സ് ആർ ഗോണ ബി ഡിഫറെന്റ്. സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ തിങ്സ് വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ്. വിൽ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ മോർ ഡീറ്റെയിൽ പാർട്ട്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിസ്വാൻ, ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 28 തന്നെ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി ഇനിയും ടോട്ടലി 56-58 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. So I'll share this document with you. പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് ടോപ്പിക് കുറച്ച് തീരണം. അത് ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെയും ഭയങ്കര വലിയ ആശയമായി മാറി. സോ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ നോക്കാം. ആൻഡ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് ചെയ്യാൻ പറയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ അവർക്ക് പേഴ്സണൽ റിവിഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയം നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. നമുക്കായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്ലാൻസ് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യാണ്ട്. മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യിപ്പിക്കാണ്ട്. Okay, fine. So guys, again, I'll give you my number. ക്ലാസ്സിൽ പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ you guys can contact me. And my name is Akshay. So എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ do contact me. Doubts, clarifications എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ please do contact me.